Yes, good morning, students. We'll wait for other 3 minutes and then we'll start the session. Okay. Good morning, students. It's already 10:10. We will now start the session. Students, my name is Adarsh and I'm from the program team of Tech Saksham program. So today we have session with MSc University and we have dedicated Friday as a day for the training for students from MSU. So students, before we start with the technical part, we will quickly brief you about the program details, a brief introduction about the training program. So students, you all know that the name of the program, the course name of the program is a deep course on data analytics using Power BI. The total duration of the program is 8 weeks, and we have 8 sessions like 8 sessions, 1 sessions every week. Friday is the dedicated day from the students from MSU.
we'll since every Friday all the students will be attending the training session. So the timings for the session is we will be starting at 10 a.m. So the first half of the session is from 10 to 12:30. We'll have lunch break from 12:30 to 1:30, and then we have the second half of the technical sessions from 1:30 to 4. So this this is the timing for the session. We'll have 5 hours of these sessions. We have a total training duration is of 40 hours. That means 5 hours of training sessions for 8 weeks, which makes 40 hours. So students, you all know, since you are connected through YouTube Live, the session is delivered in the Zoom platform, and then you are connected through YouTube Live. So for you to connect with your trainers, we have a respective faculty members group. You can always reach out to your faculty members. Your faculty members will connect with us, and then we'll take all your queries through your faculty members. Other than that, students do to get access to the link, since many of these students, you all know, the process goes as in, we have a Nanmudhuvan portal, so everyone must have the Nanmudhuvan portal login credentials. The process is you need to click on the once you click on the Nanmudhuvan portal, you put your username and passwords. You move to you once you log into the Nanmudhuvan portal, you have to go to the mandatory courses. Under the mandatory course heads, you will be found a drop down option as the course name Data Analytics using Power BI. So once you click on the Data Analytics using Power BI, you will be asked to access the course. Once you access the course, you will be asked to watch. Once you click on the watch button, you will be redirected to our TechSaksham LMS. So all your session link, your program basic details, you will be getting in the TechSaksham dashboard. And to access the TechSaksham dashboard, you have to route through Nanmudhuvan portal. So this is the basic flow we need to follow. Since we there are many faculty members who is still awaited to map their students. So this is the reason many of the students might not be able to see the course name. This is because they had their details is still pending from the faculty member side to be get mapped for this course. So once this student mapping is done in the Nanmudhuvan portal, from probably from the next week onwards, we will not share the link directly, but the link for you, you will be getting through the Nanmudhuvan portal itself. So I would again repeat the process. Once you click on the Nanmudhuvan portal, you will just you once you click on the Nanmudhuvan portal, you log in through your credentials. Once you once you click on the username password, you log in. Then you have to go to the mandatory course fields. Once you click on the mandatory course fields, you will be finding a course name as Data Analytics using Power BI. Once you click on the Data Analytics using Power BI, they will ask you to access the courses. Once you access it, you will be asked to click on Watch Now button. Once you click on Watch Now button, you will be redirected to our TechSaksham LMS. So TechSaksham LMS is important because you will get the session link in the TechSaksham LMS. Second, you will find all the basic details about the program, the content, the durations, your attendance, everything in the TechSaksham LMS. Apart from that, you will also get the your since you all know, the course curriculum is divided in such a way that you have to submit your case study. So you will also get the submission options to submit your case study. So TechSaksham LMS will have all these basic details. Apart from that, students, you all know we have 40 hours of total training duration. We have bifurcated 30 hours to the technical session. Apart from that the 30 hours, we have divided 25 hours on the hands-on part. Other than that, we have 5 hours for the instructor-led, instructor-led. So we are mainly focusing on the hands-on learning rather than the theoretical part. For that, you should have the access to your laptop. You should have the access to your good network internet bandwidth, and then you should be downloading some prerequisite softwares which will be guided by your respective trainers. So this is very important, students. Other than that, we also have some employability sessions. This is dedicated to 5 hours of your total training duration.
The 5 hours of employability sessions has been split into two parts, that is instructor-led and the self-paced mode. So from these 5 hours, we have 3 hours dedicated for the instructor-led training, where the trainers would be taking your sessions. They would be taking the topics like mock interviews, resume buildings, cover letters, and so these topics will be taken on the instructor-led mode. Other than that, there are 2 hours more been spent for the self-paced learning. The topics like communication building, your personality development, your teamwork. So these all things, these all topics will be covered under self-paced. So students, what is self-paced? Self-paced is basically a recorded videos which is there in the TechSaksham LMS, and then you need to watch those videos. So this is how the TechSaksham LMS will also play a vital role. Students, you all know this data analytics using Power BI is a credit-based link course, and this mandatory for everyone to complete. We have tried our best to make it more as easy as possible for you. For that, we have a certification criteria. You need to attend 60% of attendance, which is mandatory. Attendance is always a mandatory thing, not only to learn but also to get avail your certificates. So 60% attendance is mandatory. Other than that, we have 10 marks allocated for case study, and then case study submission is also mandatory. So we these are the two major key parameters for which we'll be marking the students certificates. So this is about the student certificate. Students, you will get all these details in the TechSaksham dashboard itself. I would again repeat this for this week. We have already shared the YouTube links directly in the dashboard. In case we are expecting that all the faculty members to map their students' detail. Once it is mapped, you have to go log into the LAN Madhuvan portal. Once you click on under the mandatory course, you access the courses, click on the Watch Now button. You will be redirected to our TechSaksham LMS. And all these basic details will be you will be getting in the TechSaksham LMS itself. Other than that, students, you will also get a query tab, a query and a feedback tab. You might be wondering that since you are been attending these students, you have been attending these sessions from you to your life, you wanted to raise your queries. There could be the queries or any doubts. You can always reach out through the TechSaksham dashboard. There is a query tab. You can always write on your queries. You can attach your screenshot, and you can always write to us. So students can reach out your queries through the TechSaksham dashboard, and you can always reach your respective faculty members. We have faculty members group, WhatsApp group. We will take all the queries, and then we'll be responding to all your queries through faculty members. This is all basic about the details of the TechSaksham and then the details on the Power BI course. Students, apart from that, if any faculty members are there in the session, I would like to just inform that all the students' attendance would be marked through faculty members. We'll be sharing the step-by-step process flow, and then you can go through those step-by-step process flow, and then you can mark your students' attendance. We will be sharing you the URL. We'll be sharing you the step-by-step username and password. You can just go through those documents, and once the session is over today, you can mark the student attendance. You can also mark the students' attendance tomorrow, since we have an entire 1 week duration. The next sessions will be conducted on next Friday. So before that, we are expected all the faculty members to mark the students' attendance. So this was a quick brief for all the students to understand the basic of the details of the program. I would now hand over the sessions to Uma ma'am, who is your technical expert. She will be dealing with all the technical queries. And before this, she will also talk about the brief introduction in your local language so that it would be beneficial for you. Thank you, students. I would now like to hand over the sessions to Uma ma'am. Thank you so much. Over to you, Uma ma'am. Yes, thank you, Ajay sir.
Yes, good morning everyone. கேக்குதா? So இன்னைக்கு வந்து we are going to learn about data analytics managed services. ஓகேங்களா? பட் இந்த ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு கிளியரா திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். ஓகே, if you have any doubts you can just tell me. My screen is 1 second. Good morning, everyone. So இன்னைக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ல this is TNSC program. இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கக்கூடிய that is main that is class எப்ப அட்டென்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஆதர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அது ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு நான் திருப்பி உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்றேன். இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஓகேங்களா? எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை ஆயிடும். ஓகேவா? 1 செகண்ட். Okay, so let me share my screen. Okay, let me tell you, எவ்வளோ வீக்ஸ் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி யூ நீட் டு அட்டன் ஃபார் 8 வீக்ஸ். ஓகேங்களா? இது 8 வீக்ஸ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு. இந்த 8 வீக்ஸில் வந்து தட் இஸ் டெய்லி வந்து உங்களுக்கு 5 ஹவர்ஸ் செஷன் இருக்கும். நீங்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டிய டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Thursday. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து மார்னிங் 10 to 12:30 and then 12:30 to 1:30 p.m. So it will be your lunch break. And then again 1:30 p.m. to 4 p.m. வரைக்கும் we'll be having a session. Clear? Clear எல்லாருக்குமே? ஸோ இதான் உங்களோட டெய்லி ஹவர் செஷனோட டைமிங்கா. 5 ஹவர்ஸ் இருக்கும் எவ்ரி தட் இஸ் வீக்லி Thursdays இருக்கும். அண்ட் 10 o'clock ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா 12:30 வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் 12:30 to 1:30 பிரேக். அண்ட் திருப்பி 1:30 to 4 p.m. வரைக்கும் உங்களுக்கு செஷன் கண்டினியூ ஆகும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வீக் என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் பிஃபோர் தட் உங்களோட செஷன் லிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் இந்த வீக் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. பட் அப்கமிங் வீக்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட போர்ட்டல், அதாவது உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதோட க்ரெடென்ஷியல், யூசர் அண்ட் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை லாகின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் உங்களோட போர்ட்டலில் லாகின் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் யூ நீட் டு சூஸ் மேண்டேட்ரி கோர்ஸ். ஓகேங்களா? மேண்டேட்ரி கோர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை சூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ நீட் டு செலக்ட் டேட்டா
Analytics with Power BI. டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ அப்படின்ற ஒரு தட் இஸ் கோர்ஸ் இருக்கும். அந்த கோர்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். அந்த கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the option called watch, அதுக்கப்புறம் access, and then உங்களோட செஷன் லிங்க் அதில் இருக்கும். கிளியரா? அண்ட் சார் அதர் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க, சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் ஆக்சஸ் வரல அப்படின்னா மேபி அது வந்து மேப் ஆயிருக்காது, அதுதான் வந்து ரீசனாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டாஃப் காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் திஸ். ஓகே. அண்ட் இன்னொன்று, ஒன்ஸ் நீங்கள் லாகின் ஆக்சஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஹாவ் எனி queries, ஏதோ queries இருக்கு அப்படின்னாலும் யூ கேன் அந்த போர்ட்டல்லையே யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஆப்ஷன், queryன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு உங்களோட queries வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். கிளியரா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட பிபிடி கண்டென்ட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ற கிளாஸ் டைம்ல ஷேர் பண்ணக்கூடிய அந்த எல்லா கண்டென்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see it on தி எல்எம்எஸ் இட் செல்ஃப். எல்எம்எஸ்லேயே நீங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ், ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கிளியரா? ஸோ 8 weeks அட்டன் பண்ணோம், 5 hours, அண்ட் எப்படி வந்து செஷன் லிங்க் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஓகே. ஓகே மேம், நான் இந்த கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னா வாட் ஆர் த ப்ரீ ரெக்வசைட், என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் இல்லையா? இது வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பவர் பிஐ. ஓகேங்களா? வித் பவர் பிஐ இஸ் யுவர் கோர்ஸ் நேம். இந்த கோர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்கான இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா போதும். அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா ஒன்றும் மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டட் சில இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுறது. பிகாஸ் நீங்கள் அனலிட்டிக்ஸ்னா என்ன, ஒரு பேசிக்காக டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கக்கூடிய அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து தட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கலாக ஃபைன் பண்ணுவீங்க. எக்ஸாம்பிள், உங்க கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது நீங்க கவுண்ட் பண்ணணும். கவுண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆவரேஜா எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த மந்த்துக்கு வந்திருக்காங்கன்ற ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிம்பிள் ஃபார்முலாஸ் வந்து வில் see it on the statistic, அது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் தென் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும். அண்ட் தென் இன்ட்ரோடக்டரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்ல you will learn about Microsoft Power BI. Okay, so Power BI is nothing but it is a software. ஓகேங்களா? நார்மலா வந்து நிறைய பேர் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து பவர் பிஐ ஒரு ஒரு தட் இஸ் ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுனால ஸோ வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் பவர் பிஐ. ஓகேங்களா? அதனால அந்த பவர் பிஐ வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது, இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்றதை பத்தி ஐடியா இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ரீ ரெக்வசைட் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர் டில் திஸ். So next is, what are the softwares and tools and the requirements? Okay. என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் மேம் என்னோட சிஸ்டம்க்கு தேவை? ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வரப்போ டெஃபினட்டா எல்லாருமே கொஞ்சம் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லேப்டாப்ல குட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட அண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கூட இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியணும். பட் டோன்ட் வெரி, ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ எப்படி பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணணும், விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றேன். பட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ லேப்டாப் இருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட் வச்சுக்கோங்க, லேப்டாப் மட்டும் வச்சுக்கோங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட. ஓகேங்களா? அப்பதான் நான் கொடுக்குற ஸ்டெப்ஸை உங்களால பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்கலாம், மேம் இந்த செஷன் வந்து எவ்வளோ நேரம் போகும்? இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 40 hours. ஓகேங்களா? பர் டேக்கு 5 hours அப்படின்னா டோட்டலி 8 weeks எடுக்க போகிற செஷனு. ஸோ 8 into 5 எவ்வளோ? 40 hours. ஓகேங்களா? இந்த 40 hours கண்டென்ட்ல தட் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அண்ட் தியரட்டிக்கல் பார்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஃபுல்லாமே ஐ வில் கம்ப்ளீட் ஆன் 6th week. 6th week கூட நம்மளுக்கு கோர்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஓகே. அண்ட் தென் அந்த 6 hours தட் இஸ் அது 30 hours, 6 weeks 30 hours, 5 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் தியரட்டிக்கல் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து 25 hours இருக்கும். கேஸ் ஸ்டடி டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடணும். தட் இஸ் 7th week நான் வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி எப்படி பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லா ஃபார்முலாஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அது வந்து ரியல் டைமா எப்படி பண்றது, டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து ரியல் டைமா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு 5 hours பார்க்கணும். அண்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் செல்ஃப் பேஸ்ட், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 hours. இந்த 5 hours கண்டென்ட்ல
தட் இஸ் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி சார் சொன்னாங்க இல்லையா, இன்ஸ்ட்ரக்டர் லெட் ட்ரைனிங்காக தான் இருக்கும். உங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி அண்ட் தென் சாரி இந்த ரெஸ்யூமே பில்டிங் அண்ட் அதர் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்டாக உங்களுக்கு தேவையோ கெரியர் பேஸ்டுக்கு அது எல்லாமே அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஸோ ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டு எவ்வளோ நேரம் டைமிங் இது எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும்னா என்ன க்ரைட்டீரியா, எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா 2. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயினர் லெட் அது செஷன் அட்டெண்டன்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 60%, மினிமம் 60% இருக்கணும் உங்களுக்கு. அண்ட் தென் கேஸ் ஸ்டடி நான் உங்களுக்கு 7th வீக்ல எடுப்பேன். அது டெஃபினட்டாக தட் இஸ் கிளியராக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. அது பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் பி கெட்டிங் அ சர்டிஃபிகேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2 கிரைட்டேரியாவுமே நீங்க அச்சீவ் பண்ணிடணும். இல்ல மேம் நான் 59% அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்திருக்கேன், கேஸ் ஸ்டடி ஆனா முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா யூ ஒன்ட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன். அகேன் அதே மாதிரி மேம் நான் வந்து கேஸ் ஸ்டடி முடிச்சுட்டேன், சாரி இதுல வந்து 80% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் கூட இருக்கு, பட் கேஸ் ஸ்டடி முடிக்கல, 60% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு, கேஸ் ஸ்டடி முடிக்கல அப்படின்னா அகைன் யூ ஒன்ட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ டெஃபினட்டா எல்லாருமே கேஸ் ஸ்டடியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும், அட்டெண்டன்ஸும் 60% இருக்கணும் மினிமம். ஓகே. ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வீக் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம்னு தெரிஞ்சா யூ வில் கெட் அன் ஐடியா, ரைட். அதனால அந்த வீக்ல என்னென்ன நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம்ன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ், ஓகேங்களா. இதுதான் என்ன அண்ட் இது என்ன யூஸ் கேசஸ் இருக்கு, என்ன டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஐடியா நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் நம்மளோட செகண்ட் வீக்ல பவர் பிஐ, அதாவது இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், நீங்க எல்லாருமே டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்டா தட் இஸ் டேட்டா அனலிஸ்டா ஆகணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டூல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஓகேங்களா. டேட்டா அனலிஸ்டோட டூல் பவர் பிஐ, அதுக்கப்புறம் டேப்ல அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, பட் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் பவர் பிஐ தான். ஓகே. ஸோ இந்த பவர் பிஐ பத்தி நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ், இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமைசஸ் பிஐ, கிளவுட் பேஸ்டு பிஐ, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி வி வில் லேர்ன் ஆன் த செகண்ட் வீக். ஓகே. அண்ட் தேர்ட் வீக் அப்போ வந்து பவர் குவரிஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சர்டைன் ஒரு இது இருக்கும், மெனு பார் இருக்கும். அண்ட் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஸ்பேஸில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, எவ்வளோ ரோஸ் இருக்கும், காலம்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா. இந்த டேட்டா வந்து எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது, ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம இந்த பவர் பிஐலையும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ பவர் பிஐல நம்ம இந்த மாதிரி சர்டைன் திங்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத we can see it in this third week power query. Okay. ஓகே. என்னோட ஃபோர்த் வீக்ல என்ன அப்படின்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. அந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல 2 டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு. லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துக்கலாம். இந்த சர்வீஸ் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ்ல இருக்காது, ரைட்டா. லெட்ஸே கன்சிடர் ஓகே டாடா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா. டாடா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கும், ஓகேங்களா. அதோட டீலர்ஸ் வந்து நிறைய பிளேஸ்ல இருப்பாங்க, ரைட். பட் அதோட கம்பெனியோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் தான் இருப்பாங்க, ரைட்டா. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் எந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன்ல வந்து எனக்கு வந்து சேல்ஸ்ல நல்லா போயிட்டு இருக்கு, என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, லாஸ் வந்திருக்கு, எதனால லாஸ் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி பண்ண முடியும், யூசிங் டேட்டா மாடலிங். டேட்டா மாடலிங்னா ஸோ 2 டேட்டா எடுத்துக்கலாம், அது ரெண்டுத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி வில் பி சீயிங்கா ஸோ எந்த பர்டிகுலர் இதில் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணணும். கிளியர். ஸோ தட் இஸ் அவர் ஃபோர்த் வீக். ஓகே. என்னோட வீக் 5ல என்ன அப்படின்னா டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். வாட் இஸ் டேட்டா அனலிசிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதே சேம் எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணணும். ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, ஈச் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ். அந்த 5 சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஆவரேஜா எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படின்ற ஆவரேஜ் பார்க்கணும். ஓகே.
ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஸோ ஈக்குவல்ஸ் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் அண்ட் சம் பண்ண அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ட்ராக் பண்ணிட்டு யூ வில் பி கெட்டிங் த வேல்யூ, ரைட்? அதே தான் எங்கேயும் வந்து சர்டின் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா? அந்த ஃபார்முலாஸ் பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்மளோட 5th வீக்ல பார்ப்போம். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட 6th வீக்ல நான் என்ன பார்ப்பேன் அப்படின்னா இன்டராக்டிவ் விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட். இன்டராக்டிவ் விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா, ஓகே, நானோட எக்ஸல்ல நான் எல்லாமே ரெடியா வச்சிருக்கேன். ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து என்கிட்ட டேட்டா அனலிஸ்ட் கிட்ட டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப அந்த பிசினஸ் மேனுக்கு புரியுற மாதிரி நான் என்ன பண்ணணும்? ஒரு விசுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஒரு பை சார்ட்டாவோ இல்ல வந்து ஒரு கிராஃபாவோ இந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து புரியும், ரைட்டா? ஸோ கிரியேட்டிங் இன்டராக்டிவ் விஷுவலைசேஷன்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் அவர் 6th வீக். ஸோ இந்த 6th வீக்கோட நம்மளோட தட் இஸ் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் முடிஞ்சிருச்சு. பட் 7th வீக்கு உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி எப்படி பண்றது? நான் ஒரு ரியல் டைமா ஒரு செக்டார்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்களோட 7th வீக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடி ஆரம்பிச்சிடணும், கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ஓகே, அண்ட் 8th வீக் ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயினர். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயினர் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். ஸோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு டீமோட எப்படி கொலாபரேட் பண்றது அண்ட் எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது, ஆர்கனைஸ் பண்றது, ரெஸ்யூமே பில்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து உங்களுக்கு அந்த 5 ஹவர்ஸ்ல கவர் ஆகும். கிளியரா? ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். இந்த 8 வீக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது பார்ப்போம் அப்படின்னு கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? என்ன டைமிங் அட்டன் பண்ணணும் அண்ட் எந்த டைமுக்கு நம்ம அட்டன் பண்ணோம், எப்போ லஞ்ச் பிரேக்கு அண்ட் என்ன ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் அண்ட் தென் என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிளீனாக புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ ரியல் வேர்ல்டு கேஸ் ஸ்டடியில் ஆ இதுல வந்து 12 கேஸ் ஸ்டடிஸ் நாங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம், ஓகேங்களா? 12 கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. இதுல நீங்க எதனா ஒரே ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யூ கேன் சூஸ் எனி ஒன் கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுல இருக்க கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஜஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ ரியல் டைம் அனலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர். ஓகே, ரியல் டைம் அனலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர்ஸ். பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து லைக் ரியல் டைம்ல இது பண்றாங்க. ரியல் டைம் மீன்ஸ் அந்த பேங்க் கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அவங்களோட பேட்டர்ன்ஸ், அவங்களோட ட்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே இது பண்ணணும். இதுல வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கேஸ் ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடி சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ். எங்களை சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ்ல என்ன கேஸ் ஸ்டடி? ப்ராஃபிட் அனலைசிஸ். ஸோ அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்ற அதை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி. கிரிப்டோ கரன்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிட்காயின்ஸ், லைக் அது வாங்குறது அண்ட் அதை சேல் பண்றது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 5 இயர்ஸா என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டா யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் இட். And fourth one is the Power BI enabled crop production analysis. So crop productionsல அனலைஸ் பண்றது. Crop production means what? Agriculture related and electricity consumption related sectorsல அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது. ஸோ வில் சி அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 கேஸ் ஸ்டடிஸாவது நம்ம 7th அன்னைக்கு பார்க்கலாம். இன்வென்ட்ரி அண்ட் சேல்ஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர், அப்புறம் டேட்டா செட் ஐபிஎல் அனாலிசிஸ் யூசிங் திஸ் பவர் பிஐ அண்ட் குளோபல் டெரரிசம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சப்ளை செயின் அனாலிசிஸ், இது எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவ டேஸ், ரைட்? And an analysis of unemployment in Republic of India. Okay, clear? So I hope everyone is clear till this. Give me a minute.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி 3 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஓவர் வியூ ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்னன்னு பார்ப்பீங்க. அண்ட் செகண்ட்ல வந்து யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்டு சர்வீசஸ். ஸோ அது வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது செகண்ட் சாப்டர். தேர்ட் சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்னா ஓகே யூஸ் கேசஸ் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ல யூஸ் பண்றாங்க. பட் எந்த மெத்தட் வச்சு யூஸ் பண்ண போறாங்க, என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ஓகேங்களா, அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா, அது பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன். So overview of data analytics managed services. So first one, the different types of data analytics managed services and identify the implementation process of data analytics managed services. Okay. The use cases of data analytics managed services. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா food processing outlet and building the material company and managing the end-to-end HR and insurance based and patient health management and health. ஓகேங்களா. ஸோ எந்தெந்த இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச கேஸ் ஸ்டடீஸு. கேஸ் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் தென் மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபார் த ஹெச்ஆர் ரிலேட்டட் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸில் அண்ட் தென் ஹெல்த் இதுலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ். ஃபஸ்ட்டு இதுனா என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. லெட்ஸ் see. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டா நம்ம டெஃபினேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி பார்க்கலாம். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் managed services. So okay, data analytics managed services means what? So example, ஒரு retail shop எடுத்துக்கலாம். Okay. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு third party provider. Or we can say it as a vendor. ஓகேங்களா, வெண்டார்னும் சொல்லலாம், இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து எப்படி இன்டர் கனெக்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ தே ஆர் பிகமிங் ஆஸ் அ பார்ட்னர். ஓகே. ஸோ இந்த ரீட்டைல் ஷாப்பும் அண்ட் திஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே பிகம் ஆஸ் அ பார்ட்னர். தே பிகம் அ பார்ட்னர். ஸோ ஏன் பார்ட்னர் ஆங்க, தட் இஸ் நார்மல் ரீட்டைல் ஷாப் எடுத்துக்கலாம். எல்லாருக்குமே வந்து ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் அண்ட் பேந்தலூன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் எல்லாமே தெரியும், ரைட்டா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரோட பார்ட்னராக இருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா லெட்ஸ் see. எதுக்காகனா எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீட்டைல் ஷாப் ஓனர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, எனக்கு வந்து ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் ஃப்ரம் மண்டே, ஓகேங்களா, மண்டேல இருந்து வெட்னஸ்டே வரைக்கும் யார் யார் வந்து தட் இஸ் 20 ஏஜ் பீப்புள் இருந்து 30 ஏஜ் பீப்புள் வரைக்கும் என்ன வந்து ப்ராடக்ட் தட் இஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. லெட்ஸ் சே அவங்க வாங்கக்கூடிய டிசைன்ஸ் என்ன மாதிரி டிசைனு, ஓகே, அண்ட் தென் அதோட ப்ரைஸோட வேல்யூ என்ன. ஸோ இதை வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க. ரீட்டைல் ஷாப் ஓனர் வந்து இஸ் டெல்லிங் டு தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் யாரு, இஸ் நத்திங் பட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ் தான் நம்மளோட தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர், ஓகேங்களா. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து சொல்றாங்க, இதுதான் என்னோட டேட்டா, இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து மண்டே டு வெட்னஸ்டேலேருந்து 20 to 30 ஏஜ் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அவங்களோட டிசைன் என்ன, அவங்களோட ப்ரைஸ் என்ன, அவங்களோட பேட்டர்ன் என்ன டிசைன் பண்றாங்க அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை. ஏன் அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ஏது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஓவர் ஸ்டாக் அவாய்ட் ஆகும், ஓகேங்களா. நம்மளுக்கு தட் இஸ் கஸ்டமர் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஓவர் ஸ்டாக்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும்.
and வந்து out of stock. Out of stock or stock out. So இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? It will get reduced. Clear everyone? So this is the main idea of what is called as the data analytics managed services. எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கும். So now we can see about this definition. Definition of data analytics managed services. So managed analytics services refers to outstanding the data analytics function to the third-party vendor. Okay, these services typically include data collection, analysis, and reporting, and among other. And okay, இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, let's see. Okay, என்னன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், இந்த ரீட்டைல் ஷாப் வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் மண்டே டு வெனஸ்டே. So 20 to 30 age of people. So what they are doing. So now the third party provider என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, I need a data. Okay. So I need a data. So அவங்க என்னென்ன வாங்குவாங்க அப்படின்னா, இந்த ரீட்டைல் ஷாப் கிட்ட இருந்து they will be collecting the data வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, and they will analyze the data. And finally they will provide a report. Okay, clear? So this is what happening. Clear எல்லாருக்குமே? So retail shop owner வந்து they will be asking, இந்த பேட்டர்ன்ல எனக்கு சர்ச் பண்ணி கொடுங்கன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. And third party provider was asking a data with a retail shop. So இவங்க என்ன கலெக்ட் பண்ணுவாங்க and analyze பண்ணுவாங்க, and then they will report. Finally they will give a report to whom? To the retail shop owner. So அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. These services typically include a data collection, analysis, and reporting, among other parts. It can be valuable resource for the organization that lack the expertise and resources or time to manage their analytic function in-house. இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா? நீங்க டேட்டா அனலிட்டிஸ்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட சர்வீஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன். ஓகே, ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலைஸ் த பிஸ்னஸ் டேட்டா. இங்க ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, we are going to analyze the business data. பிஸ்னஸ் டேட்டா வந்து ஆஸ் அ டேட்டா அனலிஸ்டா நான் என்ன பண்ணுவேன், வாட் எவர் த பிஸ்னஸ் மேன் கிவன் த டேட்டா, ஸோ அதை எடுத்து I will be analyzing it, right? So that will be the first step. And second வந்து make a decision faster. Decisions வந்து ஃபாஸ்டா எடுக்க முடியும், ரைட்டா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் அந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓகே, ஸோ மண்டேலேருந்து வெனஸ்டே வரைக்கும் ஒரு 1000 கஸ்டமர்ஸ் வராங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய டிசைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெண்டியான டிசைன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதோட ப்ரைஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா more than 2000 இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த டிசிஷனை வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் கிட்ட சொன்னோம்னா அவங்களோட பிஸ்னஸ் கோல் ஈஸியாக அச்சீவ் ஆகும். ஐ ரைட்? ஸோ that's what they are saying, make a decision faster based on the factual insights and improve the customer experience. Obviously கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும்? ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்றேன், ஓகேங்களா? ஒரு ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ்லயோ ஏதோ ஒரு இதுலயோ பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அது நல்லா இருக்கு, பட் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்போதைக்கு எனக்கு வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் என்ன சொல்றாங்க, இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, எனக்கும் வேணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், அகைன் போய் விசிட் பண்றேன், பார்த்தா அங்கே அந்த ட்ரெஸ்ஸே இல்லை. ஸோ ஸ்டாக் அவுட், ஓகேங்களா? அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? ஸோ கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டவுன் ஆகும். பட் பை அனலைசிங் based upon the data analyze பண்ணி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுனால we can easily improve the customer experience with the AI generated prediction. So AI generated predictions மூலமா
they can AI generate prediction பண்ணலாம் இல்ல statistical analysis பண்ணலாம். Okay. Okay, what is this fostered customer intelligence and loyalty? 1 minute. Okay, foster customer intelligence and loyalty. So what is this loyalty, first of all? Loyalty வந்து மெயின்டைன் பண்ணும், ரைட்டா? லெட்ஸ் கன்சிடர் என்னோட லேப்டாப் நான் எடுத்துக்கிறேன், ஓகேங்களா? ஸோ லேப்டாப் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் இஃப் ஐ வாண்ட் டு விசிட் மை சென்டர் அகெயின், ஓகேங்களா? என்னோட லேப்டாப் இருக்கு. என்னோட லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கி 1 இயர் தான் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வாங்கி 1 இயர் ஆகுது. அண்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு, கேமரா இஷ்யூன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் கேமரா ஆன்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மாதிரியே எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த 1 இயர் வாரண்டி இருக்கிறதுனால ஸோ நான் என்னோட சர்வீஸ் சென்டரில் விசிட் பண்ணுறேன். பட் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே ரிசால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு ரிசால்வ் எனிதிங் என்னோட லேப்டாப் அப்படியே கொடுத்துட்றாங்க. இட் இஸ் நாட் ரிசால்வ் அட் ஆல். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், அந்த சர்வீஸ் சென்டரில் ஐல் பி கிவிங் அ பேட் ஃபீட்பேக்ஸ், ரைட்? ஒரு பேட் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து வரும். அண்ட் அதோட நான் நெக்ஸ்ட் அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு போக மாட்டேன். ஐ வில் கிவ் யூ சம் ராங் ஃபீட்பேக்ஸ் அபவுட் தெம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதுதான் லொயாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம். எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு இது கொடுக்குறீங்க, தட் இஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், என்னால் நான் முடிச்சுட்டேன், இந்த ரிப்பேர்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, ஓகே, அது வந்து நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணுவோம் as a customer, right? But if it is not done, then what happened? It will be a problem. So you need to maintain the loyalty with the customer. Okay. What are the importance of data analytics in today's world? ஸோ இப்போ இருக்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஓகே, ஸோ டேட்டா இஸ் அன் அன்ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, ரீட்டைல் ஷாப் ஓனர் வந்து ஒரு டேட்டா கொடுப்பாங்க, அது வந்து ஒரு ரா டேட்டாவாக இருக்கும். அதில் எந்த அதாவது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்கும், பட் ஒரு ப்ராப்பர் மேனர்ல இருக்காது, ரைட்டா? ஸோ அண்ட் தென் every company wants to collect and analyze the data to know their past mistakes. Example. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 2023ல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம 2024ல இருக்கோம். நீங்கள் ஒரு 24ல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட பிஸ்னஸை. அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை வரைக்கும் குட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ குட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருக்கும், உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சேல் ஆகுது. பட் ஓகே, பட் ஆஃப்டர் that is ஆகஸ்ட், ரைட்? ஆகஸ்ட்ல இருந்து டிசம்பர் மந்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட டேட்டா, ஓகே, உங்களோட டேட்டா வந்து தட் இஸ் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டவுன்ல இருக்கு. ஸோ யாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கஸ்டமர்ஸ் யாருமே பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க ப்ராடக்ட். அண்ட் ஒரு பேட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு கஸ்டமர் சைட்ல இருந்து. ஓகே, யூ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன், சேம் திங் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஓகேங்களா? மேபி நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்ல நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ், நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம், அதனால மேபி அவங்க வந்திருக்கலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஜியோ ப்ராடக்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆச்சு, ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு மொபைலுக்கு ஃப்ரீ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, ரைட்டா? பட் லேட்டர் தட் அதுக்கு ஒரு 400 அந்த மாதிரி நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கு, மந்த்லி பேமெண்ட்.
ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட்? ஒரு டாட்டிக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றப்போ சம்டைம்ஸ் அதோட ட்ராபேக்ஸ் இருக்கும். ஃபுல்லாவே ஷட் டவுன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ப்ராடக்ட். அதர்வைஸ் தேர் வில் பி சம் ட்ராபேக்ஸ். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் வந்து டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும். கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன்? ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் பி கம்யூனிகேட்டிங் வித் தி டேட்டா அனலிட்டிக் டீம். டேட்டா அனலிட்டிக் டீமை கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருவேன். ரைட்டா? இந்த ரா டேட்டா, அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஆர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா, அது எல்லாமே நான் எங்க கொடுத்துருவேன்னா I'll be giving it to data analytics team. Okay, and then I'll be communicating with that is 2024ல எனக்கு அதோட பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன டேட்டா அனலிஸ்ட்ல ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த பாஸ்ட் மிஸ்டேக், என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடந்திருக்கு, ஸோ எது பண்ணா வந்து ஐ கேன் கிளியர் இட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வி கேன் ஈஸிலி கன்க்ளூட் த திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Every company wants to collect and analyze the data to follow to know their past mistakes. Hello? So this is here. So the base பண்ணி என்ன ஆகுது? Data driven decision making பண்ணலாம் and improved efficiency and productivity and business growth and innovation, healthcare and medicines and smart cities and IoT. So decision making பண்ணலாமா? Is obvious. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணும், வாங்கக்கூடாது, என்ன ப்ரைஸில் வாங்கலாம், என்னென்ன கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக், இது எல்லாமே ஈஸியாக நீங்கள் டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணலாம். அண்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி, எஸ், எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டியும் வில் கெட் இன்க்ரீஸ்ட். அண்ட் பிஸ்னஸ் க்ரோத் அண்ட் இனோவேஷன், எஸ், பிஸ்னஸோட க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் சம் இன்னோவேஷன்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் தி ப்ராடக்ட், எக்ஸாம்பிள் இன்னோவேஷன்ஸ் மீன்ஸ் நிறைய வந்து இந்த பிலிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பிலிப்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ப்ராடக்ட்ல நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. ரைட்? புதுசு புதுசாக நிறைய வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்களோட எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்ல. இதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் அண்ட் மெடிசன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் ரியலி குட் வித் திஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கான்செப்ட். வி வில் சி இந்த யூஸ் கேஸ் ஸ்டடியில் பார்க்கலாம் அது எப்படி இதாக இருக்கு. And then smart cities and IoT. Okay. Smart cities and IoT. Smart cities na இப்போ ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ்ல வந்திருந்தது. லைக் இப்போ வந்து அந்த கேமரா இருக்கும், டிராஃபிக் சிக்னல்ல கேமரா இருக்கும். இந்த கேமரால ஸோ யார் வந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல அதிகமா போறாங்களோ தே வில் பி காட்டட். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து சென்சார் மூலயமா அண்ட் த அதர் திங்ஸ் மூலயமா வி கேன் கிவ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி they are giving good innovations based upon this data analytics concept. Clear? And then, okay, what are the key components? What are the key components of a data analytics managed services? என்ன components இருக்கு? So one by one பார்க்கலாம். Okay, we'll see one by one. We create one slide. Okay. So first one, we can see about the key components of data analytics manager services. என்னென்ன key components எனக்கு என்னென்ன தேவை இதை லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு? சரிங்களா? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது டெஃபினட்டாக எனக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும், அந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா மேத்தமெட்டிக்ல கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற அப்பரேட்டஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கணும். ரைட்டா? த சேம் திங் இந்த மாதிரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்ல சில காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம்.
Okay, key components, that is data analytics managed services. So first one, the data collection and integration. So from the word என்ன நம்ம identify பண்ணலாம். What is called this data collection and integration means? Data collection and integration என்ன? எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேட்டா வந்து எந்த பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஐடியா இருக்கணும். டேட்டா. ஸோ திஸ் ஸ்டேஜ், இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எங்க இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போறோம். We're going to collect the data from databases, spreadsheet, and then application programming interfaces, and then sensor and social media, and so on. Okay, so இந்த மாதிரி different placesல வந்து we can collect the data. Okay, so data collection integration is the first point. As a data analytics managed serviceல எப்படி வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியும்? டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம், இல்லை ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து, இல்லை ஈவன் சென்சார். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்றாங்க, இல்லை நீங்க ஒரு நார்மல் ஒரு ஒரு ஷாப்க்கு போறீங்க, ஓகேங்களா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிமார்ட் ஆர் எனி அதர் பாப்புலர் இது எடுத்துக்கலாம், சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ். ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க உள்ள ஆக்சஸ் ஆகுறப்பே, தட் இஸ் நீங்க அதுல இருந்து வெளியில வரப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சென்சார் ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோ வேற எதனா ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்களா, அப்படி இல்லையா அப்படின்றது சென்சார் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும், ரைட்டா? ஸோ அதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்கிறது, ஆர் சோஷியல் மீடியால இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது என்னன்னா, ஓகே, என்னோட டேட்டா எல்லாமே நான் எடுத்துப்பேன், ஓகேங்களா, டேட்டா எல்லாமே நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன், பட் எங்க நான் ஸ்டோர் பண்றது, ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன். ஸோ ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். Storage solution la you can store it on cloud, lake or data lake or cloud based data. Okay, we'll say it as a cloud based storage platform, or databases, or cloud, or we'll call it as a data lake. Okay, so இதுல நம்மளோட டேட்டாஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது, ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ கிளவுட் பேஸ்டு ஸ்டோரேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் டேட்டா பேசஸ் அண்ட் டேட்டா லேக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங். டேட்டா ப்ராசஸிங் and cleaning.
Okay. So data processing and cleaning. இதுல என்னென்ன பண்ண முடியும் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங்லனா எக்ஸாம்பிள் நான் டேட்டா வாங்கியாச்சு அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இஃப் சப்போஸ் எனக்கு ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு அதில் நான் டேட்டாஸ் வச்சிருக்கேன் தட் இஸ் இங்கே வந்து பர்சனோட டீட்டெயில் இங்கே வந்து என்னோட சம் கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே அண்ட் தென் இது நம்பர் 1 and 2 இது வந்து ஏ காலம்ல இது பி காலம்ல இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் வந்து எனக்கு டேட்டாவே இல்லை ஓகே ஸோ மிஸ்ஸிங் டேட்டா இந்த காலம்ல எனக்கு மிஸ்ஸிங் டேட்டாவே இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு மிஸ்ஸிங் டேட்டா இருக்கு இங்கே எரர் இருக்கு என்னோட ஷீட்ல ரைட் ஸோ ஐ நீட் டு ப்ராசஸ் அண்ட் கிளீன் ஆல் திஸ் டேட்டா இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் பவர் பிஐல இதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷனே இருக்கு தட் இஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் த டேட்டா ஓகே ஸோ என்ன மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா raw data contains inconsistency or error and missing values. So how we can avoid this? So எப்படி வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் we can avoid by cleaning and transforming and structuring the data to prepare it for the analysis. அனலைஸ்க்கு அதாவது நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம எரரோட மிஸ்ஸிங் டேட்டாவோட இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ப்ராப்பர் அனலைஸ் பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ த ஸ்டெப்ஸ் வில் பி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் த டேட்டா ஓகே ஸோ we need to we need to clean and transform the data. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பவர் பிஐல நீங்கள் ஒன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும் கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ 3 காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டேட்டா கலெக்ஷனு டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் அண்ட் கிளீனிங் 4th ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ 4th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங் data analysis and modeling is my 4th component. Okay, இந்த component என்னன்னா ஓகே எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி டேட்டா ரெடியா இருக்கு ஸோ நவ் ஐ கேன் டூ த அனாலிசிஸ் பட் அனலைசஸ் எப்படி பண்ண முடியும் யூசிங் த டேட்டாஸ் அனலைஸ் டு த அன்கவர் தி ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தி பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஸோ எது மூலயமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் லெட்ஸ் சி ஸோ டேட்டா வந்து need to uncover the insight, the deep knowledge and the pattern. So user patterns, trends, ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அன்கவர் பண்ணணும் பட் எப்படி அன்கவர் பண்ண போகுது ஸோ இட் கேன் பி அன்கவர்ட் using what? Using a statistical method or techniques or machine algorithm or through other analytical tools. Okay, so data uncovers the insights and patterns and the trends. Okay, so using this
we can perform the statistical method, machine algorithm, and other analytical tools. Clear எல்லாருக்குமே? So fourth model புரிஞ்சுச்சா? Data analytics and modeling. And the next one is reporting and visualization. Okay. So reporting and visualizationsல ஓகே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியாச்சு. பட் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன்ஸ்ல வாட் வி கேன் டூ, அது வந்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி நீட் டு கன்வெர்ட் இட். ஓகேங்களா? வி நீட் டு கன்வெர்ட் இட். எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் see. ஸோ அந்த பர்சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் அது எல்லாமே. ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? லைக் அ சார்ட், ஒரு பை சார்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பை சார்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். ஆர் ஒரு கிராஃப் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ ஒரு கிராஃப் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். ஆர் we can make it as a tree format. ஒரு ட்ரீ ஃபார்மேட்ஸ்ல ரெடி பண்ணி தரலாம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸில் நம்ம விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ வி கேன் ஷேர் இட் வித் அ பர்சன். ஓகே, டு ப்ரெசென்ட் த டேட்டா இன் அ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அண்ட் கம்பைலிங் மேனரில் இருக்கணும். கிளியரா? ஸோ டேஷ்போர்டாகவும் ஈவன் டேஷ்போர்டாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம். டேஷ்போர்ட் மீன்ஸ் ஷோ யூ டேஷ்போர்டுனா ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கும். அது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இது இருக்கு, இப்போ என்ன ட்ரெண்ட்ஸ், என்ன இது கஸ்டமரோடது பற்றி இந்த மாதிரி டேஷ்போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் வந்து சார்ட் ஃபார்மேட்ஸ் இப்போ இதை நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the pie chart of this. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டேஷ்போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி கீ காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது? டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஒன்ஸ் தெர் இஸ் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகினதுக்கு அப்புறமா we need to clean and process the data. And fourth one is we need to transform, that is analysis பண்ணணும். Analysis means mathematical function யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன். ஸோ இதெல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணது we need to change according to the chart. ஒரு அனலிட்டிக்கல் சார்ட் மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் implementation process of data analytics managed services. So assessment and requirement gathering. What is this assessment and requirement gathering? So understand the organization goals and the objective. So let's see what is this one by one. Okay. So first stage. So இது என்னன்னா நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது we gone through what are the key components of data analytics, right? So நம்ம இப்போ பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா we are going to see about the implementation part. Implementation. அந்த key components எல்லாமே நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், as அவுட்புட்டை எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து assessment, requirement gathering.
ஓகே. ஸோ அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங்னா என்ன இது பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ். மீன்ஸ் வாட்? ஸோ என்ன மீன் பண்ணுது? பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் என்ன மீன் பண்ணுது? ஸோ எனி ஐடியா? ஓகே. ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் an எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, ஸோ ரெண்டு இது எடுத்துக்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஐசிஐசி பேங்க், இன்னும் வந்து இந்தியன் பேங்க். ஸோ ரெண்டுமே எந்த இது எது ரிலேட்டட் பண்ணியிருக்கு? யூஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் தான். பட் இந்த ஐசிஐசி பேங்க்கும் இந்தியன் பேங்க்கும் பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? நோ, ரைட்? ஸோ ரெண்டுமே வந்து டிஃபர் ஆகும். எப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அசெட் வாங்க போறீங்க, ஓகேங்களா? வாட் எவர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி, வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் அ லேண்ட் ஆர் வாட் எவர், அது இமிடியேட்டா காரா இல்லை ஏதோ ஒன்று. ஸோ அது வாங்க போறீங்க, இமிடியேட்டா உங்களுக்கு லோன் தேவைப்படுது. ஓகே. ஸோ லோன் எப்படி நீங்க இப்போ இது பண்ணலாம்? எக்ஸாம்பிள், ஸோ இங்கேயும் லோன் ஆஃபர் பண்றாங்க அண்ட் இங்கேயும் உங்களுக்கு லோன் ஆஃபர் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த லோன் ஆஃபர்ஸ்ல we can லோன் ஆஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 9%. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் 6.5%ல இருக்கு. லெட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான், ஓகேங்களா? 6.5% தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா லோனு எது ஜாஸ்தியாக இருக்கு? ஐசிஐசி பேங்க். பட் எனக்கு என்னன்னா என்னோட அசட்டுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, இல்லை அப்படின்னா நான் பே பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த நாள் வேற யாரும் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகுனா, இந்தியன் பேங்க்ல வந்து நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இமீடியட்டா மணி வராது லோன்ல. இஃப் கோயிங் டு பின் ஐசிஐசி பேங்க், ஸோ ஐசிஐசி பேங்க் போறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து உடனே உங்களுக்கு வித்தின் 30 minutesல எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸுமே முடிச்சு யூ வில் பி கெட்டிங் யுவர் மணி. லோன் அமௌண்ட் மணி வந்து உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஆயிடும் இல்லையோ? ஸோ 30 minutesல உங்களுக்கு தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது? ஸோ மோஸ்ட்லி they will be preferring on ICICI Bank because it is an immediate process. ஸோ எனக்கு இமிடியேட்டாக வேணுன்றதுனால ஐ வில் பி சூசிங் இட், ரைட்? ஸோ அதனால we need to, as a data analyst, we need to understand the business objective. Business objective வந்து first we should understand and then identify the problem to be resolved. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்? ஸோ ஏன் வந்து இந்தியன் பேங்க்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணல? ஸோ ஏன் வந்து இந்தியன் பேங்க்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணல? ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ஸோ we need to identify problem to be resolved. You need to identify the problem. Problem என்ன அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுட்டு எல்லாருக்குமே எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம் டு பி ரிசால்வ்ட், சால்வ்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் is about strategy and planning. Okay. So what is this called strategy and planning? இதுனா என்ன மீனிங்? ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் அதாவது ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு, ஓகேங்களா? ஸோ இதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும், ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானிங் பண்ணணும். என்ன பிளான் பண்ணலாம்? ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும்?
ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன டூல்ஸ் எடுத்துக்க போறீங்க, டெக்னாலஜி எடுத்துக்க போறீங்க, என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்றத பிளான் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மைன் த டேட்டா சோர்ஸ். ஸோ என்ன டிட்டர்மைன் டேட்டா சோர்ஸ்னா எந்த டேட்டா சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம். எதர் ஃப்ரம் டேட்டா பேசஸா, இல்லை ஏபிஐ இல்லையா, இல்லை சென்சாரா, இல்லை சோஷியல் மீடியாவா. ஸோ அப்படின்ற இந்த கிளியர் ஐடியா இருக்கணும். ஓகே, டிட்டர்மைன் த டேட்டா சோர்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைம்லைன் செட் பண்ணியிருக்கணும். டைம்லைன் பிளான் எப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற போகிறோம் அப்படின்ற அந்த டைம்லைன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? ஸோ நாம் அவுட்லைனிங் அ ப்ராஜெக்ட் பிளான் வித் டைம்லைன்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். அதுக்கான ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் என்ன இருக்கு? Okay, clear? So these are the three important points. So tools and technology and determine the data sources and in a timeline and resource allocations. Clear? Okay. So that is the strategic plannings. Strategic plannings la tools and technology என்ன data sources determine பண்ணணும் and timeline and resource allocations தெரியணும். Okay. And next is we'll see about the data integration and preparing. Third point is data So what is this data integration and preparing means? So நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த raw data வந்து we are converting into a specified format, right? We are changing to the ensuring that the data is suitable format for analysis. Ensuring the data suitable for analysis format. ஓகேங்களா? அனலைஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கா? அதுல எதுவும் எரர், இன்கரன்சி இது எதுவுமே இல்லாம, சாரி இன்கன்சிஸ்டன்சி இஷ்யூஸ் எதுவுமே இல்லாம கிளீனா இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அவர் third implementation. And then fourth implementation, let's see. That is all about data analysis and modeling. So this we already know, right? And modeling. So data analysis modeling now, from the word you easily can identify. So how we are going to do this? So the data will be analyzed. Data analyzed using a statistical method. Statistical methods. And then, and then we have something called as machine algorithm.
other analytical tools. Yeah. So this is all about data analytics and modeling. And the fifth step is again reporting and visualization. So reporting and visualization dashboards or we'll be using a chart and graph or other visualization tools, right? And performance monitoring pakla. Sixth one is performance monitoring. Okay. So performance monitoring means, so after the deployment, use பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ongoing monitoring of the solution performance is essential. ஓகேங்களா? Ongoing performance. So once நம்ம எல்லாமே create பண்ண visualization format create பண்ணதுக்கு அப்புறமும் we need to check how it is going. Okay, ongoing performance solution monitoring is essential. Okay. That's all. So this is our sixth step. And what is our seventh step? Testing and validation. So testing and validation na before deployment. So seventh one is deployment and training. Okay, deployment and training process la once validated, ஓகேங்களா, நம்ம வேலிடேட் பண்ணோம், டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராடக்ட்டை. ஆஃப்டர் டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணா, the solution is deployed to the intent user. யார் that is நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த யூசருக்கு டெப்ளாய் பண்ண போறோம். So the training session may be conducted to familiarize the user with the system and its functionality and how to interpret the insights generated. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so the same example. So இந்த ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இவங்க தான் நம்ம கிட்ட வந்து அந்த கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டாஸை. ஓகேங்களா, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே வில் பி கம்யூனிகேட்டிங் வித் டெப்ளாய்மெண்ட். ஸோ டெப்ளாய் பண்ண சொல்லுவாங்க. அண்ட் தே வில் பி கிவிங் அ ட்ரைனிங். ஸோ எதுக்கான ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க? ஸோ தே வில் பி கிவிங் அ ட்ரைனிங் ஃபார் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தென் familiarize the user with the system. With a system. Clear, Amma? So this is the main process. Deployment and training that is அந்த ப்ராடக்ட் வந்துச்சு, visualization report வந்துருச்சு, அதை வந்து எப்படி ஃபெமிலரைஸ் பண்ண வைக்கிறது யூசர் கிட்ட அப்படின்றது வந்து they will be communicating with the data analytics team வந்து they will be communicating with the retail shop owners. The retail shop ன்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். It will be useful for many people. ஓகேங்களா, எந்தெந்த செக்டார்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு they will be explaining and they will help you with the deployment. எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா?
So next is review and evaluation. So இது வந்து நம்மளோட ninth step, I think. Review and evaluation. Okay. So review and evaluations la we can see that is after deployment use பண்ணதுக்கு அப்புறம் the solution effectiveness is evaluated against the initial objective. So இனிஷியலா என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் இருந்துச்சு அதோட வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்ட்டு அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஐடென்டிஃபை எனி ஏரியாஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தே வில் any area of improvement. Okay, so any area of improvement and then gathering the feedback from the user. ஓகே, ஸோ எதனா இப்போ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்படுதா இல்லை நம்மளுக்கு தட் இஸ் நம்ம கொடுத்த அந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ எப்படி ஃபீட்பேக்ஸ் வருது கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து அது எல்லாமே கேதர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் தான் நம்மளோட தட் இஸ் ninth வேல்யூ, தட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட். ஸோ நவ் we can understand the implementation process of data analytics management. பார்த்தோமா, assessment and gathering business objective and identify the problem solved. என்ன problem solve பண்ணுறது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். And second, strategy is planning and tools and technologies என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றது we should know. And then data integration and preparationல so once நம்ம டேட்டா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் we should prepare பண்ணணும். That is error இல்லாம we need to prepare it. And the format analysis format we need to change it. And fourth one, data analysis and modeling means so எனக்கு கரெக்டான ஃபார்மேட் வந்துருச்சு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் மை ரிப்போர்ட். எப்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட், மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் ஆர் எனி அதர் அனலிட்டிக்கல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். விஷுவலைசேஷன் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங்கில் வந்து ஓகே எனக்கு எக்ஸல் ஃபார்மேட்ல நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் என்னோட பிஸ்னஸ் மேனுக்காக. பட் அதை வந்து எப்படி நான் அவங்ககிட்ட வியூ பண்ண வைக்கிறது யூசிங் அ விஷுவலைசேஷன் ஷார்ட். ஸோ அதை மேக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக மானிட்டர் பண்ணணும். நம்ம கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் வேலிடேஷன். ஸோ அந்த அக்யூரசி எப்படி இருக்கு நம்மளோட அதை வேலிடேட் பண்ணணும். நம்மளோட ஸ்டார்டிங் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இப்போ இருக்கிறது என்ன, அதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் எய்த் பாயிண்ட் இஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங். ஸோ ரீட்டைல் ஷாப் ஓனருக்கு நம்ம டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், ட்ரெயின் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். அவங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் பற்றி ஐடியா கொடுக்கணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றது. அண்ட் நைன்த் ஒன், ரிவ்யூ அண்ட் எவாலுவேஷன். ஸோ எப்படி வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறது, அந்த தட் இஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு, எஃபெக்டிவாக போயிட்டுருக்கா அப்படின்றது. ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து we can get it feedback from the customers and any improvement area we can do it. Okay, so இதுதான் வந்து அதோட implementation. Everyone is clear, right, till this?
Okay, ma'am. So next is finally we can see about the benefits of data analytics managed services. What are the benefits? So expertise and specialized skills, and then scalability and flexibility, and cost effectiveness is good, and data driven decision making can be done, and enhanced data visualization, customer insights and reporting, improved efficiency and productivity, right? So everything can be done. So next is the summary. Data analytics managed services, including information management services and advanced analytics and data modernization and data monetization. Okay. These are all called as a services. Any different services இருக்குன்னு mention பண்ணிருக்காங்க. And managed data analytics solution involves that include collecting the enterprise's data from a where structured to unstructured data across all the deployments having on premises and the multiple cloud vendors to provide a data foundation that supports a mission critical application, fuels the advanced analytics, and enables a real time operational efficiency, reducing the infrastructural cost. Okay, this is all about our data analytic management system. So let me clear up. Any definition பார்த்தோம், importance என்ன, that is அதோட definitions பார்த்தோம், and then use case என்னன்னு பார்த்தோம், and we discussed about the key components and key components important, and then implementation part, and we learned about what is the benefits of it and summary. So now this is your time. Okay, so we have some 3 quizzes. I'll give you one minute. ஒரு நிமிஷம் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? You need to give the answer. You just think about the answer. We'll see. இவ்வளோ பேருக்கு தெரியுதுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. First is, what is data analytics uses dash to get insight from the data? Statistical figures, numerical aspects, statistical method. What is going to be the answer? Just think. So now it is 11:42. I'll give you 1 minute of time. Just give me the answer at 12:43. Okay. I think you all got the answer. What is the answer? Statistical figure? No. Numerical aspect? No. So it is going to be a statistical method is the answer, right? So in the method based பண்ணி தானே அதோட inside data எல்லாமே நம்ம identify பண்ணணும், right? Next, the process of quantifying the data is refers to as what? What is quantifying? Means quantifying the amount of data. Okay. So decoding, structure, enumeration, and coding. So what would be the answer? Count பண்றது, ஓகேங்களா? So அதில் இதுல என்ன ஆன்சர் வரும்? Just think. 11:44. I'll give you the answer at 11:45. Just think about the answer.
Okay, I think you guys got the answer. So what is the answer? It is nothing but enumeration. Okay, so enumeration is the answer. Then data analytics analysis is a process of what? Inspecting data, data cleaning, transforming of data, all of the mentioned above. Again, I'll give you 1 minute of time. 11:45. I can give till time 11:46. 1 minute of time. Okay, let's see. Okay, so what will be the answer for data analytics? Analysis is a process of all the mentioned above, right? So all will be the answer. Inspecting the data, data cleaning, transforming of data, right? That's it. And here we have mentioned about some reference links. Okay. So using this reference links, நீங்க கொஞ்சம் learn பண்ணிக்கலாம், extra-வா. So இதை base பண்ணி தான் நாங்க அந்த PPTs create பண்ணிருக்கோம். So just if you want, you can refer this link for upcoming studies. Okay. So I think we are done with the first PPT. Data Analytics Manager Service பார்த்துட்டோம். So next PPT போயிடலாம். Yeah. Okay. So next PPT வந்து we will see about the data analytics managed service ல second chapter, that is nothing but the PPT of use cases of data analytic managed services. Use casesனா எந்தெந்த பிளேசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். Use cases of managed services. So participant will be able to learn the data analysis use cases in different sectors, and this will help the learners to apply the same mechanism into a different sectors. Okay, first is introduction. Let's see the introduction of this financial services. So what data analytics has become a vital tool in the financial services, and tool in financial services industry, and enabling the organization to extract the valuable insight and make a data driven. So easily to understand. இந்த கேஸ் ஸ்டடியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, XYZ பேங்க்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு. ஓகே, XYZ பேங்க்.
ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they are going to utilize data analytics to enhance its performance. ஓகேங்களா, உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் and deliver the improved services to its customer. ஸோ உங்களோட மோட்டோ என்ன, இந்த பேங்கோட மோட்டோ வந்து டு என்ஹான்ஸ் இட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் இன்னொரு கிரைட்டீரியா என்ன, டு டெலிவர் த இம்ப்ரூவ்டு சர்வீஸ் டு இட்ஸ் கஸ்டமர். ஸோ இது எப்படி அச்சீவ் பண்றாங்க, இது எப்படி நம்ம பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் XYZ பேங்க். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் ஸ்லைட். ஸ்லைட் 1 minute. Okay, so first we will see the background of a bank. Financial serviceல இருக்கக்கூடிய background என்ன செக் பண்ணலாம். So let's consider retail bank இருக்கு. Okay, so இவங்க வந்து நிறைய financial products So the retail bank offers the financial products and services, including what? Including என்ன ஆஃபர் பண்றாங்க? They are including they'll be having a savings account, and then personal account, and then mortgage, and credit cards. Clear? So this is how it is operating. So next is so they are என்னென்ன ஆஃபர் பண்றாங்க, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு, பர்சனல் அக்கௌண்ட் இருக்கு, மார்ட்ரேஜ் இருக்கு, கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, மல்டிபிள் சேனல்ஸ்ல ஆப்ரேட் பண்றாங்க. என்னென்ன மல்டிபிள் சேனல்ஸ் ஆப்ரேட்? ஸோ இன்க்ளூடிங் பிரான்ச்சஸ் விசிட் பண்ணலாம், ஆர் இப்போ மொபைல் ஆப்ஸ், and online banking. Clear? So there are some different இது இருக்கு. இதுதான் உங்களோட பேக்ரவுண்ட். ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட்ஸ் என்னது? இட் இஸ் நத்திங் பட் ரீட்டைல் பேங்க்ஸ் இருக்கும், அதுல வந்து என்ன ஆஃபர் பண்றாங்க, ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இருக்கும், அதுல என்னென்ன மாதிரி இருக்கும், சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், மார்ட்ரேஜ், கிரெடிட் கார்ட்ஸ், அண்ட் அதை எப்படி வந்து நம்ம தட் இஸ் டெலிவர் பண்றாங்க, மல்டிபிள் சேனல்ஸ், பிரான்ச்சஸ். அண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓல்டேஜ் பீப்புள் இருக்காங்க, லைக் கன்சிடர் ஒரு 70 to 80 ரேஞ்சஸ் ஒரு 60 to 80 ரேஞ்சஸ் இருக்காங்க.
அவங்களுக்கு மொபைல் அவ்வளவா ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது. தே வில் பி டைரக்ட்லி விசிட்டிங் தேர் பேங்க். ஓகேங்களா, பிரான்ச்சஸ்க்கே போயிடுவாங்க. ஆர் எல்ஸ் in mostly the engaged people, they are very more interactive in the mobile apps, right? Mobile apps use பண்ணுவாங்க. செக்யூரா இல்லை அப்படின்னா they will be going for online banking or something else. Okay, these are the different channels we are operating. So the next is என்னென்ன challenges face பண்றாங்க. Okay, என்னென்ன பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்னென்ன challenges இருக்கு, why they need this data analytics, ஏன் data analytics வேணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். So now we are going to see about challenges faced. Okay, the first one will be the customer segmentation. So what is this customer segmentation? என்னென்ன challenges இருக்கும்? So let's say first we can consider. So customer ஓட behaviors identify பண்ணது, it is very very difficult task, right? So அவங்களோட preference and behavior. So அதை base பண்ணி you have to give the personalized offers கொடுக்கணும் and experience. அதை பேஸ் பண்ணி அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமரோட செக்மெண்ட் பண்ணணும், கிளியர்? ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரிஃபரன்ஸ் தெரியணும், பிஹேவியர்ஸ் தெரியணும், அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி பர்சனலோட ஆஃபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கணும். உங்களா இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் வேர்ஸில் இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ இப்போ இந்த பேங்கிங்கில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ரிஸ்க் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ மிட்டிகேட் த கிரெடிட் கார்ட்ஸ். சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, இப்போ ரீசன் சொல்ல முடியாது, ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கார் கம்பெனி, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருமே பே பண்ணியிருக்காங்க அமௌண்ட். ஸோ ஒன்ஸ் தே குவிட் த ஜாப், ஸோ வந்து லே ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் ரீபே பண்ண முடியல. ஸோ என்ன ஆயிருக்கு? ஸோ அது மோஸ்ட்லி வந்து அந்த பர்சன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கக்கூடிய பேங்க் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க். ஓகே, அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல அந்த லோன் ரீபே பண்ண முடியாதனால தே ஆர் அண்டர் த கன்ஃபியூஷன். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய லாசஸ் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். ஸோ ரொம்ப கிரெடிட் ரிஸ்க் நிறையா இருக்கும் இதில். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டிவ் ஃப்ராட். ஸோ இது வந்து கிரெடிட் மிட்டிகேட் கிரெடிட் ரிஸ்க். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டிவ் ஃப்ராட். ஸோ வாட் இஸ் டிடெக்டிங் த ஃப்ராட்? ஸோ ஃப்ராட் டிடெக்ட் எப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ஏடிஎம் வச்சுருக்கீங்க, தட் இஸ் டெபிட் கார்டு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ இந்த டெபிட் கார்டு வந்து சம்பேரிங்க மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்னோட டெபிட் கார்டோட தட் இஸ் அமௌண்ட்டு எல்லாமே டிடெக்ட் ஆயிடுச்சு. சம்மோன் வாஸ், ஓகேங்களா, அந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்னோட மணி எல்லாமே இதாகிடுச்சு. ஸோ ஏன்னா அந்த டைமில் கரெக்டாக பிளாக் பண்ண முடியணும். ஸோ முடியல அப்படின்னா வி கேனாட் ப்ராப்பர்லி வி கேனாட் டிடெக்ட் த ஃப்ராட். ஸோ அந்த அந்த இதை வந்து நம்மளால ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது, ரைட்டா? ஸோ அது வந்து
in a financial service, it is a very, very difficult task. Ensure the compliance, sorry, compliance with regulatory requirements. Clear? So these are all called as a risk managements. So இது எல்லாமே வந்து challenges. இவ்வளவு challenges நம்ம face பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So next, என்ன challenge இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா customer, that is product performance. What does this product performance means? Let's consider XYZ Bank. Okay, let's consider XYZ Bank. So in the XYZ bankல இந்த ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா என்னன்னா, ஸோ ஆப்டிமைசிங் த ஆஃபரிங் அண்ட் டிரைவ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. ஸோ உங்களோட ஃபினான்ஷியல், அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கா, இல்லை எதுனா டவுன் இருக்கா, ஸோ வெதர் வி கேன் வி வாண்ட் டு டிஸ்கண்டினியூ த ப்ராடக்ட், ஸோ அது எல்லாமே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸில் தான். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி 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 டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா optimize the offerings and next one on the drive profitability. Okay, clear? The next one is last இது வந்து பாத்தீங்கன்னா customer churn. Put the point or the challenges வந்து customer churn. What is this customer churn? First of all, customer churn, it is aimed to retain the valuable customers. So just going out of the அதாவது ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு இது லாயாலிட்டி ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால சம் கஸ்டமர்ஸ் வில் பி லீவிங் அவுட் ஆஃப் தி அவர் ப்ராடக்ட், அவர் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்காமல் இருக்கலாம், ரைட்டா? ஸோ அதுக்காக, ஸோ அதுதான் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கஸ்டமர் சான்ஸ். ஸோ இது வந்து மெயினாக எதை எய்ம் பண்ணுது அப்படின்னா, இட் இஸ் எய்ம் டு retain a valuable customer and reduce fusion cost. Yeah. So aim to retain the valuable customer and reduce the acquisition cost. So these are the challenges. Okay. So இதுல என்னன்னா customer segmentation, that is customer preference behaviors எல்லாமே identify பண்ணது problem. And then risk management. Risk management means here we want to know the risk of fraudulence identify பண்ணோம். So இந்த நிறைய problems இருக்கு. And then ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ப்ராடக்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஸோ ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லைன்னா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணுமா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். அண்ட் கஸ்டமர் ஷன், ஸோ சம் பர்சன்ஸ் வில் பி ரிலீவிங் ஃப்ரம் தி they will be relieving from the products. So product purchase பண்ணாம
ஒரு பேட் இதனால தே வில் பி ரிலீவிங் ரைட். ஸோ அதை எப்படி இது பண்றது, கண்ட்ரோல் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே சேலஞ்சிங் ஒன். ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணலாம் யூசிங் அ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். லெட்ஸ் see that. So data analytics implementation. XYZ Bank formed a dedicated data analytics team. ஸோ யார் யார் அந்த டீம்ல இருக்காங்க? இந்த டீம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட், அனாலிஸ்ட் அண்ட் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட். Okay, so these are the multiple person who are working under the team. So they collaborated with IT department to streamline the data collection, storage, and processing. So here are the some key areas where the data analytics played a significant role. Okay, so what they will do? So data analytics team என்ன பண்ணுவாங்க? They will be collecting the data, storing and processing the data. So this is already been. So இந்த டீம்ல யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம். So now we can see what to do. So this is the implementation part. So challenges face பண்ணலாமே, எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படிங்களா? ஸோ ஹவு டு கெட் த டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். ஓகே, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ஸ்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் டிரான்சாக்ஷனல் டேட்டா, ஹிஸ்டாரிக்கல் டிரான்சாக்ஷனல் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம ஃபெச் பண்ணோம்னா we can easily identify the preference and the behavior of the customers, right? And also demographic information. What is demographics? அவங்களோட ஏஜ் என்ன, ஸோ அவங்களோட லொக்கேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி அதர் ப்ரிஃபரன்சஸ் we can gender. ஸோ இது எல்லாமே we can identify. அதை ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். டெமோகிராஃபிக்ஸ், கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன். So through the customer interactions means example, we can call them. ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேட்போம் இல்லையா, எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆர் சென்டிங் மெயில்ஸ் அண்ட் சேட்ஸ், அதே மூலயமா we can we can communicate with them easily. அதனால we can identify what is a customer segmentation. Clear? So next is ஓகே. ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் டு மேக் இன்ஃபார்ம் லெண்டிங் டிசிஷன் வைல் மினிமைசிங் த பொட்டென்ஷியல் லாசஸ். ஸோ என்னென்ன பொட்டென்ஷியல் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸாகவே முன்னாடி வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் அ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ பேங்க்
to make informed lending decision while minimizing the potential risk. Clear? So this is going to be the risk management. So bank to make a informed lending decisions while minimizing the potential risk. Potential risk minimize பண்றப்ப we need to inform. Okay. And next, we'll see what is this product performance. So product performance na என்ன, and then customer churn என்ன. So இது எல்லாமே we can easily achieve it. Very simple. So உங்களுக்கு என்னென்ன challenges நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அதோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒன்ஸ் டன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஸோ எது மூலயமா இந்த சேலஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். அண்ட் தென் ஃபைனலி வி ஆர் மூவிங் டு ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ இதனால வந்த ரிசல்ட் என்ன, பெனிஃபிட்ஸ் என்ன. ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ we can so results and benefits. First one வந்து improved customer experiences நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா? That is essential in this one. About the first point, improved customer experiences. How we can get this? இது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, with the personalized offers and target marketing campaign, XYZ Bank observed a notable increase in the customer satisfaction and engagement. Customers appreciated the relevant and timely services produced to them. So நான் இது ரிலேட்டட் இல்லாமல் I'll tell you one different example. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரிகார்டிங் திஸ் யூனோ லலிதா ஜுவல்லரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஜுவல்லரி ஷாப்ல என்னாச்சு, ஸோ ப்ரீவியஸா மோஸ்ட்லி வாங்குறாங்க, தட் இஸ் ஜுவல் வாங்க போறாங்க அப்படின்னா ஒரு 10 years or 15 years பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி தே வில் விசிட் தட் பர்டிகுலர் ஷாப், ரைட்டா? பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ட்ராபேக், தெர் இஸ் அ டீவியேஷன். ஸோ ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ், அந்த கோல்டில் பிரான்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஏன்னோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. ஸோ அது ஸ்ப்ரெட் ஆனோன்னா என்ன ஆகுனா, ஸோ அதோட உள்ள வரக்கூடிய அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாமே, அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு 5 to 6 months நிறைய ஆட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரம் லலிதா ஜுவல்லரியில். லைக் ஸோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து நாங்கள் தட் இஸ் உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தரோம், உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜ் கிடையாது, இது கிடையாது, இவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. பட் வென் த கஸ்டமர் விசிட் ஓவர் தேர், ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே சொல்றது என்ன, இல்லை அந்த மாதிரி எந்த ஆஃபர்ஸுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரையாரிட்டி இல்லாமல் தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்கே நம்ம கொடுக்குற மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் வந்து இட் ஷுட் பி ரீச்சிங் த திங்ஸ். எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஃபார் த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இம்ப்ரூவ்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எடுத்துக்கலாம். இந்த பேங்க் எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க். ஓகே, ஸோ இந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ்ட் அப்பான் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். நீங்க இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதுல நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அதுல போயிட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய கேம்பெயின்ஸ், அதான் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸும் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ த பீப்புள் ஆல்சோ ஏன்னோ அதுல போயிட்டு கொடுக்குறாங்க. பட் அதோட டியூரேஷன் வில் பி ஏன்னோ ரொம்ப இயர்ஸ் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும், ரைட்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் வீல் கம் டு நோ வெதர் வீல் கெட் அ ப்ராஃபிட் ஆர் நாட், ரைட்? ஸோ பட்
there will be a customer satisfaction because அவங்க சொன்னது it is replicating over there, right? So that is going to be called as a improved customer experiences. That's what they are saying. Personalized offers provide பண்றாங்க, targeting the marketing campaigns. XYZ Bank observed, என்ன observe பண்ணிருக்காங்க, notable increased customer satisfaction is there. Customer satisfaction வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. And the customer appreciated the relevant and timely services provided by them. Clear? Next is enhanced risk management. What is that called? Enhanced risk management means a minute. Okay. So enhanced risk management. So implementation of the advanced risk assessment models helped the XYZ Bank and reduce the default rates and detect the fraud cases more efficiently, resulting in a better portfolio performance and compliance with the regulatory standard. So என்ன சொல்றாங்க, so risk management risk assessment models எல்லாமே they are identifying it more advanced. So detects risk எல்லாமே easier detect பண்ணிடுறாங்க. So that is really a good thing, right? For example, ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, கார்டு எதுவும் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆர் உங்களோட ஆன்லைன் பேங்கிங் ப்ராசஸ் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஸோ அதை பிஃபோராகவே டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ப்ராசஸ், ரைட்? ஸோ அது எப்படி இருந்தாலும் மானிட்டரிங்ல தான் இருக்கும். நம்ம அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும், இட் வில் பி இன் த மானிட்டரிங் அண்ட் testing and validating, everything will be there, right? So இந்த visualization report கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஸ்டாப் ஆகாது. So we can easily detect the fraud cases more efficiently. இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லலாமா, லைக் நீங்க நிறைய இந்த சாட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் சாட் எடுத்துக்கலாம். டெக்னிக்கல்ல வந்து மேபி உங்க லேப்டாப் இஷ்யூ இருக்கு, உங்க லேப்டாப்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, வில் பி கனெக்டிங் வித் திங். இப்போ எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சப்போர்ட்டுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்றத சொல்வீங்க, தே வில் பி ரெக்டிஃபைங் இட், ரைட்? ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ப்ராடக்டே இருக்கும். உங்களை ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்குமே ஒவ்வொரு ப்ராடக்டே இருக்கும். அந்த ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வி கேன் ஆக்சஸ் தி சிஸ்டம். நம்ம ஈஸியாக சிஸ்டம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இல்லை நம்மளுக்கு எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுனாலும் தே வில் பி ஹெல்பிங் அஸ். ஸோ பிஃபோராகவே எக்ஸ்பயர் டேட்டு காட்டுச்சு அப்படின்னா they will be helping with some product key, right? Official key வச்சு தான் அவங்க உங்களுக்கு ரெட்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் some fraudulent people keep on they will be chatting. டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு சேட்ஸ் வரும், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி சேட் பண்ணுறப்போ they will be ஃபேக்காக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து கரண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகல உங்களால தான், ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் யூ அப்படி இப்படின்ட்டு தே வில் பி கிவிங் சம் அன்வான்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? ஸோ ஃபைனலைஸாக என்ன பண்ணணும், ஸோ ஓகே இது ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் பர்சன் வந்து தே வில் பி கிவிங் த கீ டு தெம். ஸோ இதனால என்ன ஆகும், நிறைய ப்ராப்ளம் காஸ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும், இதை டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இமீடியட் ஆக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ இது பேஸ்ட் அப்பான் வாட் நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும், பேஸ்ட் அப்போ வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம் மூலயமா, தட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மூலயமா we can do these things. கிளியரா எல்லாருக்குமே? I hope this one is clear for you. And then optimized product offering. Okay, so optimized product offering, let's consider. Okay, I'll tell you one scenario for this, but not financial service related. So other example, ஓகேங்களா? என்னோட சிஸ்டம், தட் இஸ் என்னோட டிவி இருக்கு. என்னோட டிவியில் ஐம் யூசிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் யூசிங் மை அமேசான் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அமேசான் ப்ரைம், டு வாட்ச் சம் மூவிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகே, இது என்ன பண்றாங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீன்ட்டு தான் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் 6 months. பட் எனக்கு என்னன்னா 3rd monthலேருந்தே தே ஆர் டிடெக்டிங் மணி. ஸோ நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, ஸோ யூ ஆர் டிடெக்டிங் மணி. உங்களை 2400 எடுத்துருக்கீங்க, பட் இட் இஸ் 1200 தான் நீங்க எடுக்கணும்
அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். பட் இந்த அமேசான் பிரைம் நீங்க யூஸ் பண்றதுனால மட்டும்தான் we are taking this அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, இதனால இந்த காஸ்னால என்ன ஆகுது, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான தட் இஸ் அந்த கஸ்டமர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் டிடெக்டிங் 2400. ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணியும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓகே நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு நாங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு தே ஆர் கிவிங் அ ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் தே ஆர் கிவிங் அ ஃபேக் இன்ஃபர்மேஷன், பட் தே ஆர் டிடெக்டிங் த மணி. ஈவன் ஐ am calling the customer services and இந்த நிறைய ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு 5 to 6 மெம்பர்ஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஸோ அதோட ப்ரைஸோட இது வந்து தே வில் பி ரெடியூசிங் இட் ஆர் தே வில் டிஸ்கண்டினியூ. See here, they will discontinue. நிறைய பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணாம வச்சிருந்தாங்க, இதே மாதிரி இஷ்யூஸ் நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா what they will do, they will discontinue the underperforming products. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நீங்க இதுல பேங்கிங்ல எடுத்துக்கலாம். பேங்கிங்லயும் நிறைய செக்டர்ஸ் இருக்கு. லோனிங்லாம் எடுத்தீங்கன்னா லோனிங்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இப்போ நீங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு 30,000 இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஃபார் 1 year. ஸோ ஐ எம் சேயிங் லைக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், எனக்கு இது வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். பிகாஸ் இதுதான் ரீசன், எங்களால் இது இவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோன்னே என்ன பண்றாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸ் இல்லை ஒரு 200 கஸ்டமர்ஸ் பர் டேக்கு தே ஆர் டெல்லிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு மினிமைஸாக லீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து தே வில் பி ஹெல்பிங் வித் திஸ். கரெக்ட், that is called as optimized product offering. Clear everyone? So next one we can see about reduced churn rates. Okay, what is this reduced churn rates? So risk of leaving, the customer at risk of leaving and allowing the bank to take a proactive measure to retain them. As a result, end customer churn rates decreased and leading to increased customer loyalty. So example, இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். பேங்கிங்ல ஸோ உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஸோ 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்போ லைக் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் அ சேலரி தென் யூ வில் பி கெட்டிங் அ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட். பட் உங்களுக்கு எதுவும் சேலரிஸ் எதுவும் கிரெடிட் ஆகுனா இட் வில் பிகம் அண்டர் த கரண்ட் அக்கௌண்ட், ரைட்? கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸோ இப்போ நோயிங் பீப்புள், ஓகே, ஸோ நோயிங் பீப்புள் தெரிஞ்சவங்க okay, they will understand so what's going on. But தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, if they are having a money, ஓகேங்களா, let's say அவங்க ஒரு 1000 rupees வச்சிருக்காங்க அவங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல. ஸோ மந்த்லி என்ன ஆகுதுன்னா டிடெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அவங்க 3 months பார்க்கல. 3 months பார்க்காதப்போ ஸோ சடனாக பார்த்தோன்னே they can see some 600 has been detected. கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணி கேட்குறாங்க, ஸோ வாட் இஸ் த இஷ்யூ அப்படின்ட்டு. ஸோ உடனே கஸ்டமர் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, யூ டிடன்ட் கிவ் எனி இன்டிமேஷன், ஒரு இன்டிமேஷனே வரல, ஒரு மெசேஜ் வரல, அண்ட் தென் ஒரு கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணல, பட் யூஆர் இன்ஸ்டன்ட்லி டிடெக்டிங் த மணி. ஸோ வை இது மாதிரி பண்றப்போ என்ன ஆகும், கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டவுன் ஆகும். தென் த கஸ்டமர் வில் ரிஸ்க் ஆஃப் லீவிங் த ப்ராடக்ட். they will be approaching a different bank, right? So this will be going on. So this is, we are saying, the churn prediction model successfully identify the customers at risk of leaving and allowing the bank to take a proactive measures to retain them. As a result, the customer churn rates decreased. So customer churn rates decrease and leading to the increased customer loyalty. Loyalty has been increased. Clear? So this is all about the use cases about a financial services. Afternoon session we'll see about the healthcare services. So for conclusion, data analytics plays a vital role in transforming XYZ bank operations and services by leveraging a data-driven insights. The bank that is improve the customer experiences and optimize the product offering and enhanced the risk management. Okay, this case study exemplifies how the data analytics can empower the financial institution to stay competitive and deliver the better services and drive growth in dynamic financial service industries. Okay, so finally, data analytics can improve the financial institution to stay competitive. So competitive and better services provide
and அதோட growth வந்து டைனமிக்கா இம்ப்ரூவ் பண்ணும். Okay, once you learned about this course, so நீங்களும் you will become a data analytics, right? So you will easily predict this kind of sectors. So sectors எப்படி improve பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா கிடைச்சிடும், ரைட்டா? So now we'll just have a recap. So morning session just a recap பண்ணிடலாம். So என்ன learn பண்ணிட்டோம், that is overview, data, definition. Okay, so we should know the definition of this and then importance பார்த்தோம், and then use case, key components, and then we learned about the implementation, and benefits. Okay, so இதான் வந்து என்ன பண்ணோம், overview of data analytics managed services பார்த்தது. Next வந்து we'll see about the use case. So use casesல you understand about financial services, okay? So we see about financial services, and then financial services what are the points? Introduction, part பார்த்தோம், and then அதோட background என்ன, and challenges faced, and then implementation, data analyticsல எப்படி implement பண்ணலாம், finally the results and benefits. And what is the conclusion of it? Okay, so these are the things we learned in this use case of financial services. So next in the afternoon session we'll see about what is healthcare, healthcare process என்னென்ன இருக்கு, and அதோட introduction, அதோட backgrounds, implementations இதெல்லாமே பார்க்கலாம், and statistical analysis, and about the hypothesis testing. Clear? So this is all we are going to see in the afternoon session. I hope till this everyone is clear, right? So now the lunch break is from 12:30 to 1:30 வரைக்கும் break இருக்கும். So you can take a lunch break and come back at sharp at 1:30. 1:30 correct join பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? Clear everyone? So I hope everyone is clear about all this chapter. So next class definitely laptops எடுத்துட்டு வந்தாங்க. We'll be seeing the practical things. நிறைய lab sessions இருக்கும். Classroom exercise எல்லாமே execute பண்ணுங்க. So you have to note it down. Okay, so we have only 5 hours, right? So at the 5 hours I will completing the maximum things. Clear, students? So I hope you guys are more interested to know about this Power BI concept.
ஸோ வேணாலும் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் ஐ வில் கைட் யூ பை நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ இந்த ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஹைப்போதீசிஸ் டெஸ்டிங் கான்செப்ட். Clear? I hope, yes, that's all. So join பண்ணுங்க 1:30க்கு. So now we can leave the session. Okay, thank you, students. Join session at 1:30 today.
So good afternoon, students. So we'll wait for 5 minutes and then we'll start the session, okay? Okay, I think we can start the session. So let them join. Okay. So நம்ம வந்து மார்னிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பத்தி பார்த்தோம் யூஸ் கேசஸ் அண்ட் தென் டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ நவ் வி வில் see about தி ஹெல்த் கேர் ஓகே ஏன்னா ஹெல்த் கேர்ல என்னென்ன மாதிரி இருக்கு ஸோ அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன பேக்ரவுண்ட் என்ன ஸோ வில் see that ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் see the introduction. Data analytics has become a game changer in a healthcare industry, offering up invaluable insights that enhance the patient care, optimize the treatment protocols, and drive the operational efficiency. Okay, so using this data analytics, என்ன ஆக போகுது? So it enhances the patient care. It enhances a patient care. Okay, this is the first point. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா optimize the treatment protocol.
and drive operational efficiency. Okay, Amma. So in the 3 points, so data analytics has become a game changer in the healthcare industries, offering invaluable insights that enhances. So அதோட insights மூலமா என்ன ஆகுது? We can enhance the patient care and optimize the treatment protocol and drive the operational efficiencies. Clear? So in this case study, we will explore how the fictional hospital. So இங்க வந்து just நம்ம imagine பண்ண போறோம். So இந்த hospital name என்னன்னா, the hospital name is Healthwise Medical Center. Okay. So the hospital the name enna? It is going to be Healthwise Medical Center. Just imagine. So இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. ஸோ அதுக்கான என்ன நம்ம கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ leverage a data analytics to improve. So they are approaching the data analytics. They are approaching the data analytics for what? To improve the patient outcome. So patient outcome வந்து increase ஆகணும். And second point வந்து revolutionize the healthcare delivery. Revolutionize the healthcare delivery. Clear everyone? So இதுதான் அதோட base. So in the healthcare industries-ல introduction என்ன பார்த்தோம், it is going to be a game changer. And data analytics is a game changer in the healthcare industries. Why? Because so using that insight, என்னாச்சு, we can enhance the patient care and optimize the treatment protocol and drive the operational efficiencies. Okay. And there is some scenario which is given. There is something called as a Healthwise Medical Center. It is going to get a help from the data analytics. Data analytics வந்து that is they are getting a help. So எதுக்கு help கேட்குறாங்க அப்படின்னா, to improve the patient outcome and revolutionize the healthcare delivery. Clear? So let me introduction புரிஞ்சுச்சா? So what is introduction? Okay, fine. So now we can move on to the background. So what is this background? So Healthwise Medical Center is a large urban hospital. So let me create one slide here. One second, students. Okay. So now we are going to see about the background of the healthcare. Okay. So in a backgrounds பார்க்கலாம். This is for healthcare. Okay, let's see about the background.
So what is the background for this one? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் நம்ம ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல பார்த்தது அது ஆஃபர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருந்துச்சு அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அண்ட் அது இதுன்னு இருந்தது அண்ட் மல்டிபிள் சேனல்ஸ் மூலயமா தே ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இட் ரைட் பட் இங்க வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் வேரியஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே வேரியஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் with various department. Yeah. So என்னென்ன departments இருக்கலாம் departments like ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் கார்டியாலஜி and then வேற என்ன இருக்கலாம் or else oncology, neurology, or emergency medicines. Okay, so இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி தட் இஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு ரைட்டா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்றதுனா ஸோ ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ routine செக்கப்ஸ்க்கு வருவாங்க ஸோ ஈவன் ஃப்ரம் ranging from a routine checkup to a critical care treatment வரைக்கும் எல்லா இதுக்குமே வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க தட் இஸ் ஹெல்த் கேர் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஓகே critical care treatment. Okay. So routine checkups ranging from routine checkups ல இருந்து critical care treatment வரைக்கும் இருக்கும் இதோட full background என்னன்னு புரியுதா எல்லாருக்குமே so various specialty hospital various departments like cardiology, oncology, neurology, emergency medicine, diabetics, pediatrics இது மாதிரி நிறைய இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதுக்குள்ள வந்து இப்போ டெலிவரி இதுனா பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வைஸ்ல வீக்லி வைஸ் வருவாங்க ரொட்டீன் செக்அப்ஸ் இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னா கார்டியாலஜிஸ் இல்லை ஆன்காலஜிஸ் எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட்ல தான் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் திஸ் ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர்ல இருக்கக்கூடியதான் பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஓகே என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும் இந்த ஹெல்த் கேர் ஃபீல்ட்ல ஆன் தி ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர்ல என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் challenges faced ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இதில் என்ன சேலஞ்சஸ் வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு அனலைஸ் அ பேஷண்ட் டேட்டா அது கண்டுபிடிக்கிறது தட் இஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அண்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அண்ட் டயக்னோஸ் ரிசல்ட் டு த டெய்லர் இன்டர்வென்ஷன் தட் இஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ நீட் டு டூ த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம தட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஓகே நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரப்போ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வில் ஜஸ்ட் ஐல் டெல் யூ வாட் இட் இஸ் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு அனலைசிங் patient data.
and the medical history. And third one, diagnosing the result to the tailor intervention for better outcome. Okay, the patient we need to diagnostic, right? So diagnostic results to tailor the intervention for better outcome. Okay. So what is this first of all? For this one, I'll just tell you one incident. Okay. So ரெண்டு patient இருக்காங்க. Okay. So ஒரு patient வந்து பாத்தீங்கன்னா, she's a old lady. ஓகேங்களா, old lady. And age வந்து பாத்தீங்கன்னா above 65 இருக்கு. And இன்னொரு patient வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 45 to 50 years of older, that is age அவங்களுக்கு. அண்ட் அந்த ஏஜ் பீப்புள் ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஓகே, ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு கார்டியாக் அரெஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள். பட் யாருக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ இந்த பேஷண்ட் இருக்காங்க. இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 to 50 இயர்ஸ் தான், பட் இஸ் அ கேன்சர் பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் சிமிலராக இருக்குமா? Definitely not, right? So we need to analyze the patient data. So the patient data வந்து we need to analyze and medical history பார்க்கணும். So இந்த person cancer patients சொன்னாலே அவங்களோட medical histories, அவங்களோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கான தட் இஸ் அந்த சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ அவங்களுக்கான டயக்னாஸ்டிக் இது எல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அனலைஸ் த பேஷண்ட் டேட்டா அண்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் கிவ் த ப்ராப்பர் டயக்னாஸ்டிக் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் பர்சன். ஒரு பர்சன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபார் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ்க்கு இட் வில் பி குட். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி வில் சி நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ்டு பார்க்கலாம். Yearly disease reduction. Okay, yearly disease detection. So இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது? Let's say to implement the data analysis to identify the pattern. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பேட்டர்ன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தட் குட் எய்ட் இன் அ இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் அந்த ஓல்ட் ஏஜ் லேடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஓல்டு லேடிக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. பட் அதுக்கான முன்னாடி தட் இஸ் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருந்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 6 months முன்னாடி ஒரு லெக் பெயின் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த லெக் பெயின் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஷி வாஸ் சஃபரிங் அ லாட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் விசிட் பண்றாங்க. விசிட் பண்ணப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே உங்களுக்கு வந்து லெக் பெயின் இருக்கு, ஸோ நீங்க வேக்ஸ் வந்து நீங்க போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேண்டில் வேக்ஸ் வந்து போட்டுருங்க, உங்களுக்கு சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியாங்க. பட் ஆக்சுவலி என்னன்னா, அந்த 6th month வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்திருக்குமே, என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னு பார்த்தா, ஸோ அந்த லெக் ஸ்வெல்லா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பேக் பெயின் இருந்திருக்குது, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் தான். ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன் டெஃபினட்டா இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அந்த லேடி வந்து முன்னாடி டிடெக்ட், அதாவது அந்த ப்ரீவியஸ் டாக்டர் டிடெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஸோ அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல கியூர் பண்ணியிருந்துருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ ஸோ இங்க அதில் பார்க்கலாம். அதுதான் நம்ம பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் த ஹாஸ்பிட்டல் டு implement
implement a data analyst. So to implement the data analytics to identify the pattern. So என்ன pattern அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இந்த பர்சனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? டு ஐடென்டிஃபை தி okay. To implement the data analytics to identify the patterns that could aid in the early disease detections. Clear, everyone? So next one is a operational efficiency. Okay. So what is this, operational efficiency? So first another personalized treatment plan and early detections பண்ணணும். Operational efficiency னா, let's say for an example, நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு ஓகேங்களா? அதுல வந்து மைனர் இஷ்யூஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் ஆகுது. பட் ஸ்டில் வந்து மைனர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் தான் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற பட் அந்த டாக்டர் வந்து இட்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு டாக்டர் ஓகேங்களா? பட் அவங்க என்ன இன்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா, ஸோ ஒன்லி மைனர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மட்டும் தான் எங்களால் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. தென் செக் பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அதுக்கான தனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை, அதுக்கான ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் இல்லை, ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் அங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா வராங்க ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஓகேங்களா? அந்த சேலஞ்ச் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்றது? ஸோ லெட்ஸ் see. Such as a patient flow. Patient flow வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், அதிகமா இருக்கும் in a hospital. ஓகே, பேஷண்ட் ஃப்ளோ அதிகமா இருக்கும். பட் இந்த பேஷண்ட் ஃப்ளோ வந்து நம்ம எப்படி எஃபிஷியண்டா ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்னா, யூ ஷுட் ஹாவ் அ ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன், ரிட்டர்ன் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் இருக்கும். அதுக்கான டூல்ஸ், அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ரெக்வயர்டா வச்சிருக்கணும். அண்ட் தென் ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங். ஸோ ரெக்வயர்டான ஸ்டாஃப் இருக்கணும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் 2 பேஷண்ட் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க 2 பேஷண்ட்டுக்குமே ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு அண்ட் அவங்களை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் இருக்கும் ரைட்டா? அண்ட் ஸோ தட் வி கேன் ரெடியூஸ் த வெயிட் டைம். ஸோ எப்படி வெயிட் டைம் எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்றது? லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், த சேம் ஒரு நர்வ் ப்ராப்ளம் இல்லை நர்வ் சர்ஜரி ஓகேங்களா, ஒரு சின்ன மைனர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு, அதில் ஒரு தட் இஸ் ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு அவரோட கையில வச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்றாங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்றப்போ அவங்களுக்கு சரியான கேர் இல்லை. தட் இஸ் லெட்ஸ் சே அவங்க கூட வந்திருக்கவங்க ஒரே ஒரு ஒரு அட்டெண்டர் மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்க வந்து அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் இன்னைக்கு என்ன டேட்டு, இன்னைக்கு 9 ஓகேங்களா? ஸோ 9 டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் வந்து சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. பட் அந்த அட்டெண்டர்னால வர முடியாது. ஸோ தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, அண்ட் தென் இன்னொரு சினாரியோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, டாக்டரால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன், பிகாஸ் நிறைய பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால ஸோ அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா? ஸோ ஸோ வி நீட் டு ரெடியூஸ் அ வெயிட் டைம். வெயிட் டைம் டெஃபினட்டாக நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும்.
இந்த பேஷண்ட்டை வந்து ரொம்ப நேரம் நம்ம இது பண்ணிக்காம, ஸோ we need to reduce the wait time. Clear? So next வந்து fourth option, overall patient experience will be good. Clear? Overall patient experience will be good. So resource allocation is important, and staff scheduling and reduce the wait time, and overall patient experience will get increased. Clear? So next we can see about the last one. What is the last one? Predictive analytic. So predictive analytic readmission. So readmission prevention பண்ணலாம் because நீங்க ப்ராப்பரான operational efficiency and treatment plans and yearly disease deductions எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இது மூணுமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அச்சீவ் ஆயிடுச்சு. ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு. திஸ் ஒன். ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்ன ஆகும்? எனக்கு ரீஅட்மிஷன் வந்து வராது என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. சேம் அதே ரீசனுக்கு என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வரமாட்டாங்க. ஸோ predictive analytics for readmission prevention. Okay. So these are the challenges faced in the healthcare process. நெக்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? உங்களோட டேட்டா அனலிட்டிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மூலமா. So how I can implement this? Let's see that. Data analytics implementation. So health-wise formed a dedicated data analytics team. So financial serviceல என்ன பண்ணாங்க? ஸோ அதுக்கான ஒரு டெடிகேட்டட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம் வச்சிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அங்கே என்னென்னு வச்சிருந்தாங்க? டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா அனலிட்டிஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க. பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க. பட் இங்கே நம்மளுக்கு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீமில் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டு, and clinician and the IT professional. Okay, so data scientists, clinician and IT professionals இருக்காங்க to spearhead the implementation of data-driven solution. Here are the some key areas where data analytics played a significant role. Okay, what are those? Personalized treatment plan and yearly disease detection, operational efficiency, predictive analytics. இது எப்படி நம்ம implement பண்றது? Let's see that. First we will see first one. Personalized. இது வந்து implementation ஓகேங்களா? Personalized treatment plan. Yeah. So now electronic health records. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். பேஷண்ட்டோட டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும், மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைக்கணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும், அதை எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலயமா. ஸோ we need to get the patient detail through electronic health.
ஓகே, ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து EHRS. ஓகே, ஸோ இது மூலயமா we can get the things. And next one, the diagnostic data to develop the predictive models for the various medical condition. So we need to get the diagnostic data. So என்னென்ன diagnostic data இருக்கோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னா டு ப்ரிடிக்டிவ் மாடல் ஃபார் த வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன். And to assess the patient risk profile accurately. ஸோ இது நம்ம வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும், we can assess the patient risk profile. சரிங்களா, ஸோ பேஷண்ட்டோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். Clear? That's all. Next வந்து devise the personalized treatment plan. ஸோ அதுக்கேற்ற அந்த ரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி we need to devise a personalized treatment plan. ஸோ ஆல்ரெடி நான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, ஒரு லேடி அண்ட் ஒரு பாய்ஸ் அந்த ஏஜஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அவங்களுக்கும் காம்ப்ளிகேட்டட், இவங்களுக்கும் காம்ப்ளிகேட்டட், பட் சினாரியோஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? இவங்க வந்து கேன்சர் பேஷண்ட், இவங்க வந்து ஓல்டு லேடி. ஸோ ஒரு 65 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிஸ்க் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த லேடி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லேடி வந்து 65 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க, பட் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹார்ட்டோட பிளாக்குக்கு ஒரு இது வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, அது இவங்களுக்கு பண்ணோம்னா ரொம்ப ஹை ரிஸ்க். பிகாஸ் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாத, லெட்ஸ் கன்சிடர் இவங்களுக்கு ஒரு 100% பிளாக் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இவங்களால நம்மள பண்ணவே முடியாது, ரைட்டா? பண்ணாங்கன்னா கான் ஃபார் டாஸ், ரைட்? ஸோ எதர் டூ ஆர் டை மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கான தெரப்பீஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். பட் வி கேனாட் டூ எனி ஆப்ரேஷன் டு திஸ் லேடி. அண்ட் இன்னொரு பர்சன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, இவங்க வந்து கேன்சர் பேஷண்ட், பட் இவங்களுக்கு பண்ணலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட டோட்டல் பாடி ஃபுல்லாக அஃபெக்ட் ஆக போகுது. ஸோ ரெண்டு பேஷண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are going to be a very very complicated scenarios இருக்காங்க. And it is a high risk profile. So now so we can devise a personalized treatment for a plan. Okay, and to more effectively இது மூலமா நம்மளுக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? What is our final output then? The improved patient outcomes. Clear? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபைனல் அவுட்புட்? இம்ப்ரூவ்டு பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் கேர் ரெக்கார்ட்ஸில் தான் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்துப்போம். அண்ட் டயக்னாஸ்டிக் டேட்டாஸில் வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி we can identify the risk profile of a patient accurately and devise a personalized treatment for that particular person. And what was the result is going to be improved patient outcome. Okay, so the next one is yearly disease detection.
Okay, yearly disease detection. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி டிசீஸ் டிடெக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? வாட் ஆர் த திங்ஸ்? ஸோ உங்களோட சிம்டம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ரைட்? எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் லெட்ஸ் கிட்னியில் ஒரு ஸ்டோன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேக் பெயின் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபீவர் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த சிம்டம்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். அண்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிஸ் அவங்கள்ட்ட எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து அவங்க இது பண்ணாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நார்மலாகவே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம், ஏதோ ஒரு ஸ்டொமக் கேக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு போகிறோம், விசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகும்? தே வில் பி ஆஸ்கிங் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ ப்ரீவியஸாக நீங்கள் பார்த்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எங்கே 5 days மேலே ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வேறு டாக்டர் தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க, ரைட்டா? ஸோ அங்கே போனால் டெஃபினட்டாக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். அண்ட் தென் ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸ். லெட்ஸ் சே ஒரு ஃபாதருக்கு வந்து கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதோட டாட்டருக்கும் வந்து வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எதனா அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ வெதர் உங்களோட ஜெனடிக்ஸ்ல யாருக்காவது இருந்திருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஜெனடிக் மார்க்ஸ் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ குட் தட் குட் டிடெக்ட் த டிசீஸ் பண்ணலாம். இந்த சிம்டம்ஸ் இது மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வி கேன் ஐடென்டிஃபை த வாட் டிசீஸ் இட் இஸ். ஸோ என்ன டிசீஸ் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து நம்ம அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Algorithm. Okay, vast amount of patient data. Next is using algorithm we are going to identify. So we'll check the symptoms. And then medical history. Okay. And then genetic marks. Clear? So genetic markers. So once we identify what is the symptoms and medical history and genetic marks, இதெல்லாமே identify பண்ணதுக்கு அப்புறமா we can easily detect. ஓகேங்களா? So easily what we can do, we can detect. So it could detect the disease. Such as skin disease, certain, cancer or cardiac condition. Clear, Amma? So that's all. So we'll identify the symptoms and what is the medical history and genetic markers so that we can detect the disease such as whether it is going to be a cancer or cardiac or whatever the disease is going to be. Clear? This is one of the implementation. And next we can see about the operational efficiency. So next point is operational efficiency of health care. Operational
to identify the bottlenecks and waiting time. Okay, so நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஆப்ரேஷன் எஃபிஷியன்சில ப்ரீவியஸ் இந்த சேலஞ்சஸ்ல நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும், அதோட ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் கரெக்டாக இருக்காது, ஸ்டாப் ஸ்கெட்யூலிங் கரெக்டாக இருக்காது, அண்ட் வெயிட் டைம் வந்து we need to reduce it, right? So that is based upon this operational efficiency. We need to identify the bottlenecks. Okay, so to identify the bottleneck and waiting time. Clear? That's all. So this is about operational efficiency. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா predictive analytics for a readmission prevention. So this is obviously நீங்க இது எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா what will be the output then? The output is going to be, final output is readmission will be avoided or prevented. Clear? So now we can understand about the results. So இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன, அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பேக்ரவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் தென் அதில் என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அண்ட் அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ நவ் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதனால என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத. Improved patient outcomes. Okay, so improved patient outcomes, let's see. So now we are going to see about the results and benefits. Okay, results and benefits. So first point one, we can see the improved patient outcome So how this is done, or how it is happening? Let's see that. So better patient response to the treatment and reduce the complication. So response in the sense, example, லைக் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சர்ஜரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து டாக்டர்ஸ் ஆர் எவ்ரிவன் இஸ் ஐடென்டிஃபைங். ஸோ இது என்ன இஷ்யூன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அண்ட் தேர் கிவிங் சம் சஜஷன் டேட். ஸோ இந்த டேட்ல பண்ணணும் அப்படின்றது அது மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும், அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த பேஷண்ட் ஓகேன்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஓகே வித் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டேட், தென் இட் இஸ் குட் டு கோ, ரைட்? ஸோ better patient response to the treatment. And through that, we can reduce the complication. Reduced yeah. So that's all. This is the first results and benefit. Better patient responses to the treatment and reduced the complications. So next is enhanced operational efficiency.
Okay. So enhanced operational efficiency, what will be the point? So நம்ம பார்த்த அதே பாயிண்ட் தான், reduced the wait time and increase the patient throughput. Okay. So operational efficiency wait time இருக்கவே கூடாது, ஓகேங்களா? So it should be reduced wait time. Okay. So this is reduced the wait time and increased the patient throughput. And next is, see, so last third one வந்து பாத்தீங்கன்னா readmission reduction. So readmission reduction, how it is possible and என்ன result கிடைக்குது? Let's see. So reduced its readmission rate. Okay. And next one, by implementing the predictive analysis for identifying at the risk patients. Okay. We need to identify. Reduce this readmission rates and identify the risk patients. Okay. So அதே points தான், but ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு different points நீங்க வந்து suggest பண்ணணும். Like நீங்க case study பண்றப்பையும் சரி, you have to analyze எப்படி எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிட்டு and then நீங்க பவர் பிஐல அதை எப்படின்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுவீங்க, சரிங்களா? So next, what is going to be the last point? That is informed decision making. How that is possible? Let's see. So the last one is informed decision making. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா informed decision makingல such as resource investment இருக்கணும், departmental improvement இருக்கணும், future planning இருக்கணும். லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து 10 இயர்ஸாக இருக்கு, பட் டாக்டர்ஸ் அங்கே ஸ்பெஷல் டாக்டர் இருந்தாலுமே தெர் இஸ் நோ குட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஒரு ரிசோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லை அண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை, ஃபியூச்சர் பிளானிங் இல்லைன்னா இட் இஸ் வேஸ். ஒரு 20 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த பேஷண்ட்டோட தட் இஸ் உள்ள வர அந்த பேஷண்ட்டோட இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ த இன்ஃபார்ம்டு டிசிஷன் மேக்கிங் டெஃபினட்டாக எடுக்கணும். Such as what? Such as resource investment, and departmental improvement.
Finally, future planning. Clear? That's all. Improved decision making, such as resource investments, departmental improvement, and future plannings. Okay, clear? So this is all about the resultant benefits. Now, in the slide பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, implementations of data analytics result in a significantly improved patient outcome at a health-wise medical center. So என்ன இருக்கு? Improved patient outcome வந்திருக்கு. So based upon what? Based, that is personalized treatment plan. So இது ஒரு pointer. And then next வந்து yearly disease detections. ஸோ இது மூலயமா தான் டெஃபினட்டா பிகாஸ் ஹெல்த் கேர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதானே மெயின். அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அண்ட் டிடெக்ட் பண்ணணும் ப்ராப்பராக என்ன டிசீஸ் அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணணும். ரெண்டு பண்ணாதான் பேஷண்ட்டோட இன்கம் அண்ட் அவுட்கம் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இட் வில் பி குட், ரைட்? அண்ட் பெட்டர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. சம்டைம்ஸ் சில பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க whether we can opt this or not அப்படின்ட்டு, because they are not trusting the treatment, right? So we can reduce the complications reduce பண்ணலாம் and a higher overall survival rates வந்து will be good. Next is enhanced operational efficiency. Enhanced operational efficiency means data driven optimization in patient flow and resource allocation, reduced wait times and increase the patient throughput. This is not only improve the patient satisfaction but also allowed the hospital to serve more patient effectively. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா? சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தேன். தட் இஸ் ஒரு பேஷண்ட் வந்து விசிட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரிசோர்ஸ் இருக்கணும். லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸோ டெலிவரிக்கு தட் இஸ் தே ஆர் செக்கிங். ஓகே, ஸோ எப்படி எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே செக் பண்றாங்க. பட் டெலிவரி வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்க்க முடியாது. ரெகுலர் செக்அப்ஸ் வேணா பார்த்துக்கலாம், பட் ரேதர் தென் டெலிவரி பார்க்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ குட் திங், ரைட்? ஸோ அதுக்கான ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி நமக்கு டெஃபினட்டாக வேணும். ஸோ திஸ் நாட் ஒன்லி இம்ப்ரூவ் த பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ வெயிட் டைம் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ் த பேஷண்ட் த்ரூபுட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பை கிவிங் மோர் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க அண்ட் அதையும் நீங்கள் எஃபெக்டிவாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இஸ் readmission reduction. Readmission reduction means health-wise successfully reduced its readmission rates by implementing the predictive analytics for identifying at a risk patients. So யார் ரிஸ்க்ல இருக்காங்க, ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ மெயினாக வந்து மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ், பேஷண்ட்டோட டேட்டா, அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸோ வில் ஃபைனலி ஃபைண்ட் அவுட் ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க். பேஷண்ட்டோட ரிஸ்க் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So the hospital proactive post-discharge to better patient recovery and reduce to the healthcare cost. So patient recovery பண்ணலாம் and reduce the healthcare cost. Healthcare cost-ஐயும் we can reduce it. So patient கூட செலவு பண்ணக்கூடிய that is அந்த readmissions வந்தாங்க அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ஹெல்த்கேர் காஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும். If you reduce, that is first time வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு ரிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஆப்வியஸ்லி ரெடியூஸ்ட் ஹெல்த்கேர் காஸ்ட். ஓகே, தென் informed decision making. Informed decision makingல data analytics empowered the health-wise decision makers, and then there is markers with valuable insights for the various strategic initiatives such as resource investment, departmental improvements, and future planning. I hope everyone is clear with all these part. Help Purida, improved decision making, enhanced operational efficiency, and then improved patient outcome. Clear, right? So now we can go to the conclusion part. Every financial service we conclude the same thing. That is health-wise medical centers. Case study exemplifies the transformative impact of data analytics in the healthcare industry by leveraging the data-driven insights.
The hospital achieved a better patient outcome, optimized the operational efficiency, and strengthened its position as a leading healthcare provider. Okay. By leveraging, so நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர் வாஸ் லிவரேஜிங் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கு. தட் இஸ் டேட்டா ட்ரைவன் இன்சைட் த ஹாஸ்பிட்டல் அச்சீவ்ட், என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கு, பெட்டர் பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ், ஆப்டிமைஸ் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் இட்ஸ் பொசிஷன் as a leading healthcare provider. Having a force in healthcare, revolutionary patient care, and healthcare delivery for the better. Clear? So now, let's just give a recap for this healthcare, health-wise medical center. Health. Okay, health-wise medical center la what we have, என்ன learn பண்ணிக்கிட்டோம்? We learn about introduction part learn பண்ணோம், right? And next one on the what is results and benefits and background. And challenges faced. And then implementation. Results and benefits. Final, what is the conclusion of it? Whether நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்ன அந்த பார்ட் வந்து கன்க்ளூட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றத we need to mention, right? Clear everyone? So now we can start with the quiz part. Okay? So you need to tell me the answers. Just think. Okay, summarize பண்ணிடலாம். So what is this use case? Use case is a description of how a user interacts with the system. Clear? So how the user in the sense, let's take a financial service or healthcare இருக்கட்டும். ஓகேங்களா? So they are going to be the user. So how they are going to interact with the system. நம்மளோட that is இந்த செக்டரோட யூசர்ஸ் வந்து எப்படி they are going to interact with the system, right? That is going to be called as a use case, and it defines a business objective that system needs to achieve. Okay, so they need to define. So once you on the that is your businessman. Okay, so if he gives what is going to be the objective, then based upon that he will, that is data analyst will achieve the system will achieve the things. ஓகேங்களா, உங்களோட நீட்ஸ் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க. And use cases describes the interactions between a user and a product or a services. Use cases describe the interaction between the user and a product or a service. They help define the functional requirements or what a product or a service need to do fulfill the needs and wants of the customer. Okay, so functional requirements mentioned by Ranga, they will define it and what a product or a service need to be fulfilled and needs and the wants of the customer. Clear everyone? I hope ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா நீங்க வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னவா இருக்கணும், கஸ்டமர் வந்து எப்படி இது பண்றாங்க, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, ஸோ அதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃப்ளோ தான் வில் அதுதான் நம்ம மார்னிங்ல இருந்து பார்த்தோம். ஓவர்வியூ ஆஃப் தட் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீசஸ் and use cases of financial services and the healthcare. So now this is a quiz time for you. What is the primary goal
What is the primary goal of using the data analytics in financial services? Financial services நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ரைட்டா? அதுல வந்து எது primary goal? நிறைய goals இருக்கு, but which is the primary goal? Let's say enhancing the data security, reducing customer interaction, improving your decision making, simplifying the regulatory complaints. What will be the answer? I'll give you 1 minute of time. So now it is 2:34. I can give you time till 2:35. You can give me the answers, okay? I hope you guys got an answer. So what is the answer? It is going to be improving the decision making. Okay. So this is the answer. Improving the decision making. இது எல்லாமே வரும். பட் என்ன அப்படின்னா இவங்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, பிரைமரி கோல்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. பிரைமரி கோல் இஸ் இம்ப்ரூவிங் அ decision making. So next, which of the following is not, okay, is not a typical application of data analytics in financial services? இதுல வந்து எது இன்க்ளூட் ஆகாது? ஃப்ராட் டிடெக்ஷனா, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷனா, இல்ல எம்ப்ளாயி ஸ்கெட்யூலிங்கா, இல்ல ரிஸ்க் அசஸ்மெண்டா? So what is the answer? So it is 2:36. I can give you time till 2:37. You can give me the answer. Okay, let me reveal the answer. So the answer is employee scheduling, because இது நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாது. மற்ற எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் பார்த்தோம், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பார்த்தோம். Then final question is, in a health analytics, what does the predictive model involves?
analyzing patient feedbacks, or studying the ancient medical test, or anticipating the patient outcomes based on the historical data, or simulating the surgery's procedure. What will be the answer? I'll give you 1 minute of time. Time is now 2:39. So 1 minute, 2:30. So 2:39, so I will reveal the answer at 2:40. Okay, let me reveal the answer. So the answer is what? Anticipating the patient outcome based on the historical data. Okay. So அதுதான் நம்மளோட ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங், ரைட்? ஸோ மற்ற எல்லாமே நம்ம ஃபீட்பேக்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது, மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட் இல்லை, சர்ஜரி ப்ரொசீஜர் இல்லை. ஸோ ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங்னா இதான் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை எடுத்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. Okay, and these are the some reference link. So you can use this reference link for just நீங்க எதுனா லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா you can use this link. And that's all for this PPT. And we have one more PPT. Okay, let me share statistical PPT once again. Okay. So the final PPT for today. So that is nothing but statistical analysis and hypothesis testing. So இதுனா என்ன first statistical analysis என்ன? And then we learn what are the what is there is statistical analysis, hypothesis testing, what are the different types, இது எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஸோ இதை பத்தி எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வில் சி. ஸோ பிஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஓகேங்களா, இதை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், learn the statistical analysis and various type, and learn about the hypothesis testing. Okay, this will help the learners to learn about the hypothesis testing and the statistical analysis and various types. ஓகேங்களா, ஸோ பிஃபோர் லேர்னிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல என்னென்ன மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்டா? ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிபிடி. லெட்ஸ் see.
Statistical analysis means what? இதுக்கு நம்ம learn பண்ணணும். Let's see. So this is nothing but it's a numerical fact. Numerical facts na என்ன மாதிரி numerical facts? Example, this, concern, central or statistical department and various, other agencies can be seen engaged in collecting the values of statistics. So it concern, so எதை concern பண்ணிருக்கோம்னா numerical facts based on birth and death, அதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோமா, எத்தனை இருக்கு எத்தனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. தட் இஸ் in corona timeலலாம், so what they will use, using a statistical analysis they identified, so இவ்வளவு பேர் ஒரு நாளைக்கு இறந்தாங்க, இவ்வளவு பேர் இதா இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய we got lot of information based upon what, based upon this data analytics. இந்த கான்செப்ட் மூலமா தான் we identified most of the things, right? Next வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்கூல்ல ஓகே ஒரு கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, ஓகேங்களா? லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு நியூவா ஒரு ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நியூவா ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? ஸோ ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க எவ்வளோ ஸ்கோர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஈச் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா? அண்ட் அதை அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க காலேஜோட ஆவரேஜ் ஸ்கோர் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்? ஆவரேஜ் ஸ்கோர் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம், அது ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸோட ஆவரேஜ் ஸ்கோர். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நியூமரிக்கல் மேத்தம், தட் இஸ் நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ். அண்ட் தென் வேற என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட். ஓகே, and then output of industrial data, that is industrial plant. Industrial plant na let's say ஒரு ஆட்டோமொபைல் இருக்கு, ஓகேங்களா? ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஆர் பவர் பிளான்ட், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அதோட அந்த இண்டஸ்ட்ரியலோட அவுட்புட் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது, ஓகேங்களா? அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கிளைமேட்டா இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு அஃபெக்ஷன் இட் இஸ் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும், ரைட்டா? லெட்ஸே ஒரு இப்போ நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்பீங்க, ஆனியனோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருந்தது, கேரட்டோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ்டாக இருந்தது, அண்ட் டொமேட்டோ வந்து ரொம்ப டவுன்ல இருந்தது, ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இந்த அக்ரிகல்ச்சரோட ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், பேஸ்ட் அப்பான் த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் மீன்ஸ் அபவுட் வாட் எவர் ஒரு கால்குலேட் பண்றீங்க, அது என்ன வேல்யூ அப்படின்ற அந்த கால்குலேஷன் வில் கால்ட் அஸ் அ நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ். அண்ட் அந்த ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட்ஸ். லெட்ஸே ஒரு நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடிலையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மார்னிங், என்ன இருந்தது, ரிப்பப்ளிக் டேக்கு எவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ எவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ மார்க்கெட்ல. ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்களே பவர் பிஐ லேர்ன் பண்றீங்க. இந்த டெக்னாலஜி வந்து வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் டிமாண்ட், நான் இது லேர்ன் பண்ணிட்டா டிமாண்ட்ல இருக்குமா? ஆப்வியஸ்லி எஸ், ரைட்? ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல தே ஆர் ரெக்ரூட்டிங் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ரோலுக்கு ஓப்பனிங் இருக்கு, பட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட்.
அது ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் the output of industrial plants. இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் ரீசெண்டாக ஷட் டவுன் ஆன இந்த ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கலாம். மேனுஃபேக்சரிங்ல பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஓவர் தேர், அது எப்படி நம்மளுக்கு அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கம்பெனியில் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ண தட் இஸ் ட்ரெயினிங், அவங்க வந்து தே ஆர் கெட்டிங் அ வெரி குட் சேலரி. ஸோ அவங்க ஜாயின் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தே ஆர் கெட்டிங் 3,000 per மந்த்துக்கு வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் லேட்டர் வாட் ஹேப்பன் இஸ், while they are living after I think 12 years or 13 years, okay, so 12 years 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க வந்து வெளியில வரப்போ தட் இஸ் அவங்களோட சேலரி எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 60K. ஓகேங்களா, ஒரு 60K கிட்ட வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சேலரி பேசிஸ்ல ஏன் அவங்களை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணாங்க, அந்த கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க? ஏன் அப்படின்னா தெர் இஸ் ஒன் ஸ்கீம். என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க ஃபார் அதாவது ஒரு டெம்பரரி எம்ப்ளாயி. ஓகே, ஸோ அவங்க எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா they are not going to be an employee. So they are just for contract based தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் 1 year contract or 2 year contract போட்டு just they will be giving a 15K 15 as a take home. பட் மற்ற 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா they are giving a very good salary. Right? So they are getting a very good salary. So that is a problem. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்னால வாட் ஹேப்பன், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுறதுனால தே ஸ்டாப்ட், அந்த கம்பெனி ஃபுல்லாகவே ஷட் டவுன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த அவுட்புட் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் சம் நியூமெரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ். நியூமெரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் படி தான் தே வில் பி அனலைசிங் இட். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியில் போகணும், மேனுஃபேக்சரிங் போகணும் அப்படின்னாலும் ஸோ தே கேன் ஈஸிலி ப்ரிடிக்ட் ஆல் த திங்ஸ். கிளியரா? ஸோ அந்த அனலிசிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ். நீங்கள் எந்த செக்டாருக்கு போய் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் டேட்டா அனலிஸ்டாக எந்த செக்டாரில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதாலும் சரி, தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலிசிஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ், என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு? So this is is the process of collecting and analyzing a data. Collecting and analyzing the data. Next வந்து once வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம், கலெக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் can identify patterns and trends. Then inform decision making. Clear? So it is a process of collecting and analyzing the data, and you need to identify the pattern and the trends and inform the decision making. So அதை பேஸ் பண்ணி தட் இஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அனலைஸ் பண்றீங்க இல்லையா, அதோட பேட்டர்ன் என்ன, அதோட ட்ரெண்ட்ஸ் என்னன்ற ஐடென்டி. நம்ம லாஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். What is the example? So Monday to Friday, the weekdaysல ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் என்ன, ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் KFC, ரைட்? ஸோ KFCயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னஸ்டேஸ் மட்டும் யூ வில் பி கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதோட அவுட்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வீக் டேஸில் போனீங்க அப்படின்னா 200 300 இருக்கக்கூடியது. ஸோ ஆன் வெட்னஸ்டே அலோன் வில் பி கெட்டிங் இட் ஃபார் 99 rupeesக்கு கிடைக்கும், ரைட்டா? தெர் இஸ் அ வெரி ப்ளஸ். ஸோ இதுதான் வந்து கஸ்டமரோட டாக்டிக்ஸ். இது எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க? யூசிங் கலெக்டிங் த டேட்டா ஆஃப் த பர்சன். அந்த பர்சனோட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டு they are just giving patterns. Based upon their patterns they are giving the decision making.
So decision making எடுக்கணும். Okay, this is entirely based upon the statistical analysis. Next, okay, this means take. So the statistical analysis, what it will do, it will take the raw data and find the correlative between the variables to reveal the patterns and the trends. This is to reveal the patterns and trends to get the relevant stakeholder. Okay. So statistical analysis, and it takes a raw data and find the correlative between the variables to reveal the patterns and the trends. Okay. And அது மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? So relevant stakeholders, the trends வந்து நமக்கு patterns and trends வந்து எதுக்கு relevant இருக்கணும்? Stakeholders-க்கு relevant இருக்கும். Maybe a client or it may be a user, whatever. Stakeholder-க்கு ஏத்த மாதிரி it will be turned. Okay. So that is a main important point of the statistical analysis and whom it is going to be beneficial. Even for, new scientist discoveries in the day statistical analysis use பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay. So working in a wide different fields use பண்றாங்க statistical analysis. Okay. So என்னென்ன fields use பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, it is more responsible in new scientific discoveries. Yeah. And then improving the health of our community. And then finally, we'll be getting a guiding the business decision. So it gives and it guides a business decision. Clear? That's all. Next இதுல என்னென்ன softwares இருக்கு? Statistical analysis-ல என்னென்ன softwares இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So என்னென்ன software இருக்கு? MaxStat and then Minitab, IBM, SPSS, Stata, XCL Stata, and then StatWing.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸோட சாஃப்ட்வேர்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணியும் நீங்க யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்ஸ்டாட். இப்போ எப்படி வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்கு நம்ம பவர் பி யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைஸ்க்கு வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே, விசார்ட் மேக். These are the different softwares we have. Okay, these are the softwares. Maxstat, Minitab, IBM SPS, Stata, Excel Stata, Stat Wing, NCESS, Axstat, and then Wizard Mac. Okay, so now we can see about the definition. So நம்ம இப்போ definition போயிடலாம். Statistical analysis is data analytics component that involves collecting is a data analytic component that involves collecting and interpreting a data to find the patterns and the trends. You already know this, right? And the statistical modeling, gathering, research interpretations, and designing the surveys and studies. Clear? So next, we are into what are the different types of statistical analysis இருக்கு. ஏன்னா different types இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Types of okay. So first one வந்து descriptive. And second one the inferential. Okay, this is a one and this is a one. So descriptive statistical analysis na என்ன first அதை பார்க்கலாம். So it is nothing but it's a process such as tabulation. Example, இதுல வந்து two types இருக்கு. So what are the two types? The measure of a central tendency. So what is this? Under this central tendency, we have something called as mean, mode, and then median. இந்த மாதிரி three types இருக்கு. Next, there is something called as the measure of dispersion or variance. Okay, so dispersion or variance we can have something called as range, variation, and then standard deviation, and then interquartile. Okay, so these are the two different things we have in descriptive statistical analysis. Clear? So one is the central tendency. Okay, central tendency. So இந்த மூணு options இருக்கு. And then மூணு calculation இருக்கு. And then measure of dispersions and the variance. இதுல வந்து range, variation, and standard deviations. So now we will see about the inferential. Okay, so now we can see about what is inferential.
Inferential is nothing but it estimates about the population. So populations பத்தி estimate பண்ணும். Okay. So let's see that. So 8. Estimate about a population. So the example என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, so example is going to be the mean SAT score. SAT score of all the 11th grade grades in the US. So example, இது வந்து ஒரு பாப்புலேஷனோட இதை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணும். லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு சாட் ஸ்கோர் இருக்கு. ஓகேங்களா, சாட்னா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எக்ஸாம். ஓகேங்க, அந்த எக்ஸாம்ல ஸ்கோர் எடுத்துருக்கணும். தட் இஸ் 11th கிரேட். மேபி அந்த சிபிஎஸ்ல பார்த்துப்பீங்க 11th கிரேடு 10th கிரேட் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அவங்க யூஎஸ்ல யார் யார் எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு மீன் கேல்குலேஷன் நீங்க பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் எ இன்ஃபரன்ஷியல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து so another point is so testing hypothesis. Testing எப்படி hypothesis எப்படி check பண்றது? Okay, so the example is a relationship between the SAT score and the family income. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபேமிலி இன்கம் ஓடதும் அண்ட் தென் இந்த SAT ஸ்கோரோட ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி அ இன்ஃபரன்ஷியல். ஸோ நவ் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் what different types of a statistical analysis we have. Clear? So now we can move on to the things. This is to estimate the population, and this is also testing the hypothesis to draw the conclusion about the population. Okay, so we have the descriptive statistic, the measure of central tendency, mean, median, mode, and range, standard deviation, variance, and interquartile. Okay, we'll see one by one what all these. Just I'll give you the example. Okay, now உங்களுக்கு ஒரு example execute that is calculate பண்ணுவேன். You have to do it at your own. நான் ஒரு இன்னொரு calculation உங்களுக்கு கொடுப்பேன். You have to do it on your own. Okay, let's see. First we will go with a mean. 1 minute. Okay. So first mean அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். So mean means is nothing but the calculation will be x1 plus x2 plus its goes on. xn வரைக்கும் இருக்கும் divided by n. Okay.
So this is called as a mean ன்னு சொல்லலாம். இல்ல அப்படின்னா we can say it as a arithmetic average. Arithmetic average. So next we can draw one graph. $70. இது 80, 90, 100, and 110. So it goes on like this. Okay. அதே மாதிரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா 5, 10, 15, 20. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கு. இதுல மீன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் சேயிங் this is my mean value. So how I am going to calculate this? So then I'm going. Okay. Let's see that. Okay. So நான் ஒரு வேல்யூ ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூல கால்குலேட் பண்றேன். என்னோட டேட்டா செட் வந்து ஸோ இது வந்து மீன் கால்குலேஷன். ஓகே. ஸோ டேட்டா செட்ல வந்து I'm having 4, 6, 8, 9, and then 22, 83, 98, 45, 87, 10, 87 இந்த மாதிரி இருக்குங்களா? So now so we need to find the values. எப்படி மீனோட ஃபார்முலா என்ன? So மீனோட ஃபார்முலா is number of data points, right? Sum of all data points divided by number of data points. Okay, so let's calculate this. 10, right? 4 plus 6 is 10. 6 plus, 10 plus 8 is 18. And 18 plus 9 is 16, 17, 27. 27, this one. How much? 49. 49 plus this one. 12. 132 plus 98. 10. And, 13. 230. நான் இது plus பண்ணோம்னா 275 plus 4, that is 87. It is going to be 12, 1, 16, 1, 362, right? 362 plus 10 வந்து it is going to be 372 divided by how much? So எத்தனை points இருக்கு பார்க்கலாம். Points எத்தனை இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? So 10. So totally we'll be getting as 37.2 is the value. Clear? So இப்படிதான் mean calculate பண்ணணும். So I can give you one calculation. 2 minutes of time கொடுக்கிறேன். So you need to give me the answer. Clear? So let's find it. So
So you need to find the mean calculate பண்ணணும். So data set is, I'm giving very easy data set 1, 2, 3, 6, 8, 10. Okay. Find the mean for this data set. I'll give you 2 minutes of time. You can complete it. Now let me calculate. I hope my answer கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let's match the answer with this. Three, 6, 12, 20, and 30. 30 divided by so many points 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So the answer, the mean is nothing but 5. Clear? That's all. So now we can see about what is called median. So median enna அப்படின்றது பார்க்கலாம். So median it is nothing but it's a middle value. You can see here to find the middle value, right? This is a middle value. So median is a middle value. Okay, that splits the data set into the half. Okay, let's consider இங்க ஒரு data set இருக்கு. ஓகேங்களா, data setல let's consider 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7. No. So what will be the value of this mean? That is median value என்னவா இருக்கும்? It is going to be 4. Because இதுக்கு மேலேயும் 1, 2, 3 இருக்கு values, இன்னும் 1, 2, 3 இருக்கு, right? So the middle value is 4. But in case, for example, I have a value of
NP, NT2, and 23, 24, 19, 18, right? ஸோ என்கிட்ட இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதுக்கு வந்து மீடியன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது 2 வேல்யூ, இங்க 2 வேல்யூ இருக்கு. ஸோ ரிமைனிங் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பை மீடியன். ஸோ இந்த மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும்னா 20 plus 22 is going to be 42. So the median value is that is divided by 2 is equals to 21 is my median value. இந்த மாதிரி தான் நீங்க calculate பண்ணணும். So now I can give you a simple example. Okay, you are going to find it. Clear? So let's see. Okay, I'll give you one scenario. Just find it. Table. A, B, C, D, E, and then I have the same table now. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்க தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க. F, G, H, I, and J. $4,000. Here it is 4,500. And then 5,000. 6,000. 7,000. 7,500. 8,000. 10,000. 12,000. நீங்க வந்து 1 lakh இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, you need to find the median value. Okay, I'll give you 2 minutes of time. Okay, just calculate it. If not, I will help you with it. Okay, to find the median.
Okay, ma. So find பண்ணியாச்சா? It may reveal the answer. Okay. So இதுல வந்து பார்த்துக்கலாம். டோட்டலி எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So totally 10 இருக்கு. I'm going to mark this one and this one. ஓகேங்களா? இது கீழே எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? 1, 2, 3, 4 and இதுக்கு மேல 4 வேல்யூஸ் இருக்கு. Okay. So totally 7,500. So இதை ஒண்ணா calculate பண்ணா 5, 14,900 is a value. So இது divided by 2 போட்டீங்கன்னா you will be getting a median. That is 7. So 7,500 is a value, right? So உங்களோட median value என்ன? 7,500. That's it. Very simple. So now we will understand about mode. What is called mode? So the number that appears the most. இல்லைங்களா? frequent-ஆ occur ஆகிறதா? அந்த data setல frequent-ஆ occur ஆகுது. We will call it as a mode. Let's see. Mode occurs most frequently in a data set. For example, I'm creating one data set. In the data sets, I have one value 1, 2, 3, 3, 3. So what is the frequently occurred one? So the value is mode is 3 is a mode equal to 3. Okay, this is the answer. So I'll give you one example. You just try to complete it. Data set கொடுக்கிறேன். Data set வந்து 1, 16, 16, 16, 15, 14, 13, 14, 12, 1. Okay, so find the mode value for this one. I'll give you 1 minute of time, just complete it. So what is going to be the value? The occurrence is 16, right? So the mode value was 16. That's all. Clear, everyone? So now we can find the range. The range means nothing but
the difference between the largest and the smallest number. Your value varikku 5. Your value varikku that is 9. Okay. In between layer values are 6 and then 7, 8. Okay. So the graph. So in the graph வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன find பண்ணணும், distance from the smallest to the largest value. So smallest value whether it is 5 and largest value whether 9. So ரெண்டுத்துக்கும் difference கண்டுபிடிக்கணும். So we can find the difference. 9 minus 5 is equals to 4 is a value. Okay, the range value is what? 4. So now we know how to work with mean, median, mode, and then range. So now we can see about the standard deviation, variance, and the interquartile range. First, we will see about interquartile range. Interquartile range. So means that the definition is not range of the middle %, score in a distribution. Yeah. So now we can find it. Okay. So this is the lowest value and the highest value. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Q1 கண்டுபிடிக்கணும் and then Q2 and then Q3 value. So நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க values என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க values வந்து 5, 6, 7, 8 and 9. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து we need to calculate the Q1, Q2 and Q3. So what is the median first? So median is 7. So 7 is a value of Q2 and Q3 can a value that is the highest value minus this one. Running abdina, you will be getting it as not minus. That is, this is the highest value and this is the median. So the center value when it is 8. And in the value, check panning abdina, the median value when 6. Okay. And now finally we need to find the IQR. IQR value when that is 8 minus 6. 8 minus 6 is equals to 2.
Clear? That's all. This is called as a interquartile range. Now we can see about the standard deviation or standard variation. Okay, first we will see about the variance. Okay. What is called variance? Variance means it's nothing but it's calculating the average square difference of the square. Mu square sigma of x minus mu the whole square divided by n. Okay, this is the formula for variance. So இதை நம்ம calculate பண்ணோம் ஒரு data set வச்சு. So we can take a data set. Data set is 4, 5, 10. There is a 15. Okay, and then 7, 6, 12, 18, 5, 8, and 9. Okay, so we'll find the mean value. So it is 19, 29, and then 14, 16, 36, 36, 42, right? 42, and then if you plus this 4, 54, 54 plus 18, 12, 72, 77, 8, 85 plus 9, 94. So the mean and answer varum. Answer வந்து will be getting 94 divided by what are the points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so totally we will be getting a 9.4 is a value. So next is x minus mu x minus mu the whole square. Okay, the values are, let's say, 4. So 4 minus the mu value. 4 minus 9.4 என்ன value வரும்? ஒரு that is minus 5.4 வரும். ரைட்டா? So அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting the value of what? 29.16. And then 15, 15 minus 9.4. So என்ன value வரும்? 31.36, the whole square. So I'll be getting the square value of 31.36 is a value. Clear? So இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணா இந்த மாதிரி எல்லா நம்பர்ஸ்க்குமே நீங்க ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஓகே, so let's see how we can do that. So finally
the equation நமக்கு already தெரியும் ரைட்டா equation என்ன sigma of x minus mu the whole square நம்ம find பண்ணிட்டோம் divided by the n value so எல்லா valuesக்குமே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா we'll be getting 18 or 184.87 divided by 10 so the value is going to be 18.487 is a value. Clear? That's all. Next, we'll see about a standard deviation. The standard deviation and the variance வந்து same தான் but இது வந்து நம்ம square root find பண்ணோம் standard deviation தான் varianceல வந்து நம்ம squares ஆவே consider பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா so let's see the standard deviation example. So இதுக்கான ஒரு data set எடுத்துக்கலாம் என்னோட data set value let's consider I'm taking 46 69 32 and then 60 52 and then 41 okay the first நம்ம என்ன find பண்ணோம் data standard deviationல we need to find the values mean value find பண்ணணும் so let me find the mean value so இதுல ஒரு 15 115 plus பண்ணீங்கன்னா 7 4 174 plus பண்ணீங்கன்னா 7 10 207 plus பண்ணீங்கன்னா 9 5 259 plus பண்ணீங்கன்னா 10 0 30 okay so the value is going to be what 300 so how many values data points 1 2 3 and 4 and 5 and 6 so 6 divided panna we'll be getting a value of 5 so what is the second step we need to minus with a value so 5 வந்து 46 ல minus பண்ணணும் ரைட்டா so இது எப்படி minus பண்ணலாம் 46 minus 5 is equals to minus 4 right so அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் so we'll be getting a 16 as a value and again 69 minus sorry not 550 okay so it is 50 actually t is equals to 19 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 361 ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸையும் வந்து நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஓகேங்களா ரிசல்ட் வர வேல்யூஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு தென் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா 886 வரும் and then data points வந்து totally 6 minus 1 கொடுக்கணுங்க and so the value is 886 divided by 5 okay so இதை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா you will be getting 177.2 so this square root பண்ணணும் square root பண்ணா 13.31 is a value clear that's all that is a standard deviation so next we will see about what is called as a probability distribution okay இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே statistical analysis what are the different types of statistical analysis so இதை பத்தி நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம் so now if we are going to see what is called this probability distribution
what is called this probability distribution. So probability distribution means describes how likely, different outcomes are given. So let's talk about this discrete. Discrete probabilities na என்னன்னு பார்க்கலாம். It is like a rolling a dice. Rolling a dice. ஒரு dice இருக்கு ஓகேங்களா, அது roll பண்றீங்க. So you'll be getting only two options, right? Either you'll be get head or sorry, not dice. Okay, let's consider tossing the coin. Okay, head or tail வரும் ரைட்டா, இல்லை டயஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் டயஸ்ல வந்து அந்த பர்டிகுலர் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா. தட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்கிரிட். கண்டினியூவஸ் அப்படின்னா ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் heights of a people and a population. Okay, heights of a people in a population. Populations are அதோட height என்ன. So that is an example of this continuous. It keeps on going. The continuous ஆன ஒரு result கிடைச்சிட்டே இருக்கும் சரிங்களா. That is going to be called as a continuous probability distribution. So next is binomial distribution. Let's consider this. This one, certain number of success in a fixed number of independent rates. Okay, means binomial. Binomial அப்படின்னா is nothing but certain number of a success. Certain number of success கிடைக்கும் in a fixed number of trials. Trials. So what is this? Example will trials. Okay. So example we can say example flipping a coin. Flipping a coin. So, coin flip பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? So ஒரு coin flip பண்றீங்க, but there is some mandatory things. என்னன்னா I'm telling that 3 heads proper வரணும். Okay, so while you are flipping a coin, there should be a 3 heads in a 5 flips. So fixed number of trials there. Okay, so fixed number of trials there, certain success கிடைக்கும். Okay, that is going to be called as a binomial. Next in the Poisson. What is called Poisson? So this means, okay, example, or we can consider the probability of a given number of events occurring in a fixed interval of time. Okay, so the number of occurring in a fixed interval of time. Okay, so let's consider the hotline. The hotline receives a 4 calls per hour. இப்படின்ற ஒரு நம்ம calculation கொடுக்குறோம். Hotlinesல 4 calls வரணும் per hour. But what is using this Poisson, we are getting a 3 calls per hours. We are receiving exactly 3 calls per hour. Okay, so that is called as a Poisson. Next, we will see about hypergeometric. So what is called this hypergeometric?
Okay, this actually describes இது ஒரு probability, right? So drawing a success number of that is number of success of items interest, but இதுல வந்து without replacement. So நீங்க success attain பண்ணணும். Okay, you need to attain the success without replacement. So let's consider a jar. ஓகேங்களா, இந்த ஜார்ல வந்து ரெட் அண்ட் ப்ளூ பால்ஸ் இருக்கு. Consider a red ball. Okay, so in the blue balls வந்து totally I have some 20. Okay, 20 blue balls இருக்கு. And then I have some 10 red balls. Okay, 10 red balls இருக்கு. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I should not replace it. ஓகேங்களா, replace பண்ணாம my output should be, what is my output should be? Output should be a 3 red balls. I need a 3 red balls. That is a condition. Okay, 3 red balls வேணும், but I should not replace it. So இது எப்படி நடக்கும்? So that is called as a hyper geometric. Clear? So we are okay with this probability distribution. So now we can talk about the hypothesis testing. So once we understand about the statistical analysis, என்னன்னு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு, ரைட்டா? ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணோம், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, first you need to state the hypothesis. You need to identify the statics and its probability distribution and specify the significance level and state the decision rule and collect the data and perform the calculation, make the statistical decision and make the economic investment decision. Okay, so there are two types of hypothesis testing. So என்னென்ன இதுன்னு பார்க்கலாம். வந்து ரெண்டு இருக்கு, ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஏரியா இருக்கு. Okay, this is my rejection area. So this is called as a one-tailed because இது வந்து one-tailed test ன்னு சொல்றாங்க. One-tailed test means ஒரு சைடுல மட்டும் வந்திருக்கு. So this is in left side, right? So left sideல மட்டும் இந்த deviation, that is rejection area இருக்கு. I don't have it in my right side. ஓகேங்களா? So right sideல மட்டும் தனியா இருந்துச்சுனாலும் we'll call it as a one-tailed. But if example, the rejection area is in both sides. Okay, இங்கேயும் இருக்கு rejection area. Let's consider. So this is a rejection area. So the both side இருக்கு இந்த rejection area. This is going to be a two-tailed. Okay, this is called as a two-tailed test. So இது என்ன, that is called as a null hypothesis. An alternative hypothesis na என்ன அப்படின்னா, so null hypothesis வந்து you can see the values. எப்படி இருக்கணும்? Null hypothesis mu is greater than or equal to mu naught. ஓகேங்களா? That is mu naught value வந்து it should be greater than. So let's consider ஒரு sanitizer இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? Sanitizer company. Okay. Okay, so sanitizer
கம்பெனி ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க என்னன்னா தே ஆர் கிவிங் அ கேரண்டி. ஸோ என்ன கேரண்டின்னா they are saying that 95% of germs get killed. 95% of germs get killed. கில் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம். தட் இஸ் நல் ஹைபோதீசிஸ் அண்ட் தென் alternate hypothesis. Okay, so null hypothesis means 95% germs killed இருக்கு இல்லையா, அது வந்து it should be equivalent இருக்கும். 95% germsமே கில்லா இருக்கணும், இல்ல greater than that 97 96 அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் அல்டர்னேட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be less than 95%. Okay, that is a difference between the alternate and hypothesis. Okay, clear? So now we can see about this summary part. என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா we learned about the hypothesis testing and statistical analysis is a formal procedure for investigating our idea world using a statistics மூலமா தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். Collect the data, perform the appropriate statistical test, decide whether to reject or fail reject or fail to reject your null hypothesis. And this is one of the most used library of data analysis in Python is pandas and Power BI. Again, இதோட ப்ராசஸ் நம்ம நிறையவே பார்த்துட்டோம். You understood about this summary. So now we will get into the what is null hypothesis. I can give you 1 minute. What will be the answer for this one? I already told you what is null hypothesis. Just think and let me know. Okay, let me reveal the answer for you. So the answer is going to be what? A statement that there is no significant difference between the two population means, right? Already, 95% இருக்கு அப்படின்னா it should be the same in null hypothesis. No significant difference. Clear? Next is, which of the following is a type of statistical analysis? I hope you know the answer. This one. I'll give you 1 minute, just think. So let me reveal the answer for this one. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? Descriptive statistic and inferential, both A and B. Descriptive now, it's a measure of central tendency and then variance. Okay, and this means the population, right? Estimating the population. Examples, add scores and that and this. Okay, so that is an answer. So now which of the following is a measure of central tendency? This is a very easy question. I'll give you 1 minute, just think on it.
Okay, let me reveal the answer. The answer is going to be what? All the above. So சென்ட்ரல் டெண்டன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? மீன் இருக்கும், மீடியன் இருக்கும், மோட் இருக்கும், ரைட்டா? இதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். I hope you guys are clear till this. All the above is an answer. Okay, these are the reference links. You can refer this. So உங்களோட போர்ட்டல் LMS போர்ட்டல் டெக்ஸாக்ஷன் போர்ட்டல் you can see all the reference links, PPTs எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹேண்ட் புக்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் ரூம் எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின் ஆல்சோ queriesக்கு உங்களுக்கு தனியாகவே ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஹாவ் எனி queries யூ கேன் ஆஸ்க். அதர்வைஸ் உங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுங்க, தே வில் ஹெல்ப் யூ வித் இட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வரப்போ எல்லாருமே லேப்டாப் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி வில் பி ஒர்க்கிங் வித் பவர் பிஐ. ஓகே, டூல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ வில் see that on next week. Okay, thank you, students. We can close the session now. Thank you so much for joining. Have a great day. Bye. So we'll see it on next Friday. Bye, everyone.